I do, but very briefly, I was just going to read the paras, finish the judgment, and then answer the questions and conclude. Is there anything in judgment which court has jurisdiction? Ek reference hai to a case Page? at page 20 के page 20 पे जो पैरा 19 कोट किया हुआ है उसकी लास्ट 4-5 लाइंस पढ़ता हूँ. पेज 20 of the judgment. अच्छा, ये जो इम्प्यून जजमेंट की बात कर रहे हैं. जी जी. I'll leave the last five lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. Where are you reading from? Yes, sir. एक केस कोट किया हुआ है 1999 SCMR 1921 सरदार बहादुर खान. Are you reading from the quoted portion? Quoted portion, जी. अच्छा, okay. उसकी last 4 lines. And that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved. In that event, he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. That's the only reference to civil proceedings that I have found here. The pura paragraph padhne, I just want to understand the context. Okay, sir. We are inclined. Can you read the whole paragraph? Yeah, I'll do that. 1999 SCMR 1921 we are inclined to hold that if a plea is raised before the Chief Election Commissioner that the person who made reference on account of alleged defection is not the head of the political party involved, the Chief Election Commissioner is obliged to examine the bona fides of such a plea. If the person who makes the reference as the head of the political party involved has been acting as such in the past, the Chief Election Commissioner is supposed to proceed on the assumption that he is the head of the political party involved. However, in case he finds that there is no reliable material before him to conclude that factually the person who has made the reference is the head of the political party involved, and that the above question relates to inbuilt organizational structural disputes of the political party involved, in that event he may ask the parties to get the above question resolved through a civil proceeding. It doesn't quite attend to the query, but anyways, theek hai. So can I come back, Your Lordship, to para 19? I was reading that. Ji. Having discussed the general jurisdiction of the ECP and referred to the relevant provision of the Election Act 2017, we now proceed to the moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party election dispute or procedural impropriety in the election process of a political party. It is envisaged by Section 208 of the Election Act 2017 that the office bearer of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of political party. The said intra-party election must be conducted at least within 5 years, and where a political party fails to conduct intra-party election as per time frame in the constitution, it is liable to pay a fine which may extend to 20,000 rupees. The verbiage of Section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of Section 209 of the Election Act 2017 that a political party shall within 7 days after completion of intra-party election submit a certificate signed by office bearer authorized by the party head to the ECP to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and the Act. The said certificate should inter alia include a date of last intra-party election, the names, designation, address of office bearers, the election result, and the copy of political party notification declaring the result of the election. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of the Commission to publish the said certificate on its website within 7 days. Section 209 of the Act does not confer any jurisdiction on the ECP to question the intra-party election process. Allocation of symbol to a political party. Ek second. I don't know if it's appropriate for judges to start commenting about verbiage of Section 208. It's not a verbiage, it's pretty short section. I mean, disparaging remarks against, it amounts to against Parliament who makes laws. Chale, anyways.
So that's the only reference. जी. Allocation of symbol to. I must keep reminding you. जी. कितना वक्त और? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? जी. 10 होंगे. 10 ही होगा sir. 10 of my talking. ठीक है. Allocation of symbol to a political party is governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. जी. लाइन 5 पढ़ लिया. जी. लाइन 5. The penal clause I subsection 5 of Section 215. Envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR Calcutta Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of Section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की कोटेशन बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party, subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई तो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, refer to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. Ji. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? Ji. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. ये मैनिफेस्टो की बात नहीं, तो फिर ये क्या डेक्लेरेटरी डिक्री वो जजमेंट दे रहे कि आपने whatever कह दिया अपने मैनिफेस्टो में आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, बिकॉज मैनिफेस्टोज हमारी पॉलिटिकल होना चाहिए. इट्स लाइक अ विश ना. गॉड कैन नॉट डायरेक्ट. सपोज कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए, फॉर इंस्टेंस आपके मैनिफेस्टो में लिख दें. गॉड कांट डायरेक्ट यू. पार्लियामेंट कैन चेंज लॉ इफ दे वांट टू. करेक्ट. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी. रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, and then the simple conclusion that the jurisdiction is not there. So I would support this judgment. And आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, because I have to conclude in 10 minutes. The only thing it may except if I can speak on your behalf, except calling a provision of law absurd. As a parliamentarian, you would not want that to. That can be changed. बिल्कुल ठीक है. चलें जी. अच्छा सर, before I end, एक दो just the concept कि एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया. जस्ट द कॉन्सेप्ट. एक केस था काफी पुराना
PLD 68 سپریم کورٹ. اس میں ہوا یہ تھا کہ بار کاؤنسلز کے الیکشن کرانے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل نے, وہ چلے گئے رن آف کچھ کرنے, آربیٹریشن رن آف کچھ کی. سو ہی واز گوئنگ ٹو بی اوے. تو کوئی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل یا ایڈیشنل تھے, انہوں نے الیکشن کرا دیے آف دا بار کاؤنسل. تو بحث ہو گئی کہ اس جھگڑا ہو گیا بٹوین دا ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس آن دا الیکشن. سو ون آف دا گراؤنڈز ٹیکن واز کہ یہ الیکشن جو جس نے کرایا از ناٹ دا ایڈوکیٹ جنرل, ہی از somebody else. تو کورٹ نے کہا کہ شو اس دا prejudice that was caused because of him not being a advocate general. تو اگر وہ prejudice نہیں ہے تو there is no connection or nexus between us declaring that election as void or otherwise. Wouldn't those who wanted to contest, who have not been able to contest, aren't they prejudiced? کسی نے یہ ریز نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ غلط ہونے کی وجہ سے we are prejudiced. Nobody raised that. نہیں, وہ ان کا تو اور بھی بنیادی, وہ تو کہتے ہیں ہمیں نامینیشن پیپر, ہمیں آپ نے نامینیشن پیپر تک نہیں دیا تو ہم الیکشن لڑیں کیسے؟ جی وہ یہ کہتے ہیں, ان کا تو اور بھی بنیادی. لیکن میرا بھی میں جو پوائنٹ بنا رہا تھا وہ یہ تھا کہ nobody said کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ غلط تھی اور جو کنڈکٹ کیا وہ غلط تھا. None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. شاید ان کو پتا بھی نہ ہو نا کہ آپ نے اندر کرا کیا, کیونکہ جب وہ تو صرف کمپلین کر رہے ہیں کہ جی مجھے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے رہا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاغذ تو بعد میں آئے نا, کہ یہ کاغذ ہے وہ کاغذ, ان کو تو یہ نہیں پتا ہوں گی چیزیں, شاید وہ آبجیکشنز لے لیتے. That point is conceded. But nonetheless the point being کہ کوئی prejudice on the face of it نہیں ہوا. اور یہ ججمنٹس ہیں, کچھ ججمنٹس میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو لارڈشپ میں سے پوائنٹس بتاتے ہیں کس پوائنٹ پہ, اسی پوائنٹ پہ کہ there is a concept of de facto, something happening de facto, کہ اپوائنٹمنٹس غلط بھی ہوں تو جو آرڈرز پاس ہو گئے ہوں یا ایکشنز ہو گئے ہوں وہ نلیفائی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کا کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں ہے نا. جی ہاں, تو وہ پرنسپل یہاں کیسے وہ اس طرح اپلائی کروں کہ ایون سرکاری عہدے میں, ایون سرکاری سچویشن میں, ایون جہاں ججز اپوائنٹ غلط ہو جائیں اور ان کے ججمنٹس کو کوشچن کیا جائے تو یہ کہا جاتا ہے ملک اسد کیس میں تو پروٹیکٹڈ ہے. جی جی علی وہ والا دو زیادہ پرنسپل ججز کے وہ جی جی فرزند کیس, فرزند علی کیس, اسد علی کیس, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کیس, وہ تو سیٹل پرنسپل ہے. تو وہ اگر پرنسپل آپ دیکھیں کہ اگر آپ پہ کیسے لاگو ہوگا یہ پرنسپل, وہ اس طرح ہوگا کہ اگر آپ پبلک آفس ہولڈر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی اپوائنٹمنٹ غلط ہے تو اس کے آفیشیل آرڈرز اور اس کی جو ڈیسیژنز ہیں ٹھیک ہیں, تو پھر ایک پرائیویٹ پارٹی میں اگر ایک بندے کو آپ کہہ بھی دیں کہ اس نے غلط اپوائنٹمنٹ ہوا ہے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے, تو الیکشن کو کس طرح اوائڈ کہہ سکتے ہیں. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ از مائی آرگیومنٹ آن دس. نہیں تو آپ دوبارہ کر لیں الیکشن, مسئلہ کیا ہے؟ سر سمبل نکل گیا نا. I have no issue. اچھا اوکے ایسی I have no issue. ٹھیک چلیں, اگر مجھے ملتا ٹائم تو I would done it, لیکن وہ سمبل means I am basically chilling. ختم I am ختم جی. I hope you are not ختم. اچھا وہ آئے وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس, بلائیں ان کو. غور صاحب کدھر ہیں؟ A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is. Whatever Mr. Gaur Ali, گھر پہ کون تھا آپ کا؟ میری مسز تھی, میرا بیٹا تھا. اور وہ آپ فوراً ان کے گھر پہ جائیے خود, لارڈشپ, ٹھیک ہے. اور کیا ہوا, اب یہاں ہم یہ ذرا فوکس نہیں ہٹانا چاہتے ہیں اس کیس سے. اینڈ اف یو اسٹل ہیو اینی کمپلینٹ you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ٹھیک ہے. So this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's jo early. You know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And لیکن جو details جو ان کا جو موقف ہے جیسے آپ نے. نہیں, آپ کیوں گئے تھے ان کے گھر پہ یہ بتائیے.
لارڈشپ جو ابھی تک اطلاع آئی ہے اس کے مطابق جو پولیس کی ایک پارٹی نے وہاں پہ ریڈ کیا ہے اور they had the information of proclaimed offenders. کون ہے proclaimed offender؟ یہ ڈیٹیلز لارڈشپ اتنے کم ٹائم میں ایگزیکٹلی نام میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جب گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ یہ بیرسٹر صاحب کا گھر ہے so they were returned. نو مگر وہ کون ہے proclaimed offender؟ وہ لارڈشپ اس تھانے میں لکھا بھی ہوگا جو ASI یا جس لیول کا آفیسر گیا ہے he must have that. کون سا تھانہ ہے؟ کوسار. آپ ذاتی طور پہ معلومات کیجئے اور پھر ہمیں رائٹنگ میں رپورٹ دیجئے، اور ایسوسیٹ گور صاحب اور his wife or whoever is at the home. آپ تو یہاں تھے، آپ کو تو نہیں پتا وہاں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ this is a very serious matter. دیکھیں every citizen has to have full protection. ٹھیک ہے، since you are not aware of it but heads may roll, so آپ ذرا سا take personal attention of it. ریڈ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ گور صاحب would you like to go with him now or you want to؟ ریڈ ہوئی ہے جی یور آنر. آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو لے جائیے گور صاحب کو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے لارڈ، ان دا سینس کہ ان سے پوچھ، ان کو تو نہیں پتا، آپ انہی کے گھر جائیے، آپ خود جائیے، گور صاحب کو بھی لے جائیے اور معلومات کیجیے. اینڈ if گور صاحب is not satisfied then Hamid Khan صاحب you can convey the thing or he can directly, so it would be better اگر آپ کر لیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک لارڈشپ. anything else گور صاحب؟ That should be enough for now, Your Honor. تو آپ ٹھیک ہے پلیز go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. آپ جائیے immediately. No other thing. This is the first priority order of business. لارڈشپ. Thank you very much for coming into this. No, actually I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for, I mean I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. I mean no point telling the AG, he won't know anything. Ji. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. نہیں اچھا Mr. مخدوم علی خان where is he؟ اچھا جو باقی 13 لوگ ہیں ان کے لیے کوئی وکیل ہیں یا وہ؟ ہاں you only represent one نمبر کے لیے بلا لینا. اچھا 5 لوگ ان پرسن ہیں. اچھا اچھا سوری آپ اچھا you wanted to add something. جی short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that your lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was صاحب تھوڑا سا انتظار کریں, let's see what happens. نہیں وہ اگر گور صاحب is not satisfied we will take further action, don't worry. کیس کو کچھ we have not taken any مطلب چلیں اب کیس پہ بات کریں. جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. کیس پہ بات کریں. پرسیپشن یہ ہے کہ یہاں پر کسی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا تھا. the 2 places اسلام آباد صاحب ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں. نہیں سر بات تو میری مکمل کر لینے اس کا آپ نوٹس لے رہے ہیں. میرا فرض ہے میں جناب تک پہنچاؤں. Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. خان صاحب آپ کی بات اگر یہ ہم مان لیتے ہیں تو اگر آپ کی بات یہ بات ہے تو پھر آپ سرکار کو خط کیوں لکھ رہے ہیں کہ جی میں الیکشن کرا رہا ہوں پشاور میں, مجھے سیکیورٹی دو. پھر تو آپ چپکے سے کرائیں, ان کو بتائیں نہیں. تو ایک طرف تو آپ بتا بھی رہے ہیں نا, تو وہ ذرا کانٹرڈکشن آ جاتا ہے اس بات میں. اس لیے کہ الٹیمیٹ ہم آپ کی بات سمجھ گئے, مگر پھر ہمارا سوال پھر آپ جواب دیجیے نا. اگر آپ نے کہا کہ جی وہ تو ہمیں میٹنگ ہی نہیں کرنے دیتے اور ہم چپکے سے جا کے اپنی میٹنگ کر لی, مگر پھر آپ خط تو نہیں لکھتے ان کو کہ مجھے سیکورٹی پرووائڈ کرو. تو انہوں نے جواب میں لکھ دیا بھائی کہاں کر رہے ہو, ہم آپ کو وہاں سیکورٹی دیتے ہیں. کہ یہاں پر سیکورٹی پرووائڈ کرتے نہیں ہیں. نہیں میں نے کہا جب آپ نے جو بات کی اس کا میں پھر سوال بنتا ہے اس سے. جی 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 چلیں. We still have a duty to let's proceed with the notice to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. جی Why did we choose the Peshawar High Court? دوسرا یہ سوال تھا, میں اپنے طور پہ جواب جی جی. Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. خان صاحب کیس کے لیے آپ کی کوئی ورکر کی تو ضرورت نہیں ہے, کیس کے لیے تو ایک وکیل کی ضرورت ہے نا. علی ظفر صاحب تو
کھڑے بھی ہوئے کل کورٹ میں, انہوں نے بات بھی کی, تو ہنڈریڈز آف ورکرز پک اپ ہو رہے ہیں یا نہ ہو رہے ہیں, مگر کیس تو ایک دفعہ فائل ہو گیا تو کسی کو آنے کی تو ضرورت نہیں ہے کورٹ میں. صرف وکیل, یا تو آپ کہیں جی وکیل کو نہیں جانے دیا, وہ ایک الگ بات ہے, کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آپ آج کھڑے ہمارے سامنے, جی آپ 1000 ورکرز بھی آئیں, وہ آپ کی مرضی, مگر ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کو آنے کی ضرورت ہے. میں پرسپشن ایکسپلین کر رہا ہوں why we preferred, because the most independent of the high courts we feel is still the Peshawar High Court, because their orders are being carried out. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. ادھر سے بیل ملتی ہے, وہ باہر نکلتے ہیں, ساتھ ہی ان کا ڈیٹینشن آرڈر میں پھر اندر کر دیا جاتا. پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن میں. مگر یہ دیکھیں, بنیادی آئینی سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. ایک لسٹ آپ نے 5 ممبر بینچ کی بینچ بن گئی. 5 ممبر is a very big bench for a high court. Lahore, which usually it's 1 member, single member bench. تو وہی کیس آپ واپس لے لیتے, پھر دوسری بات ہے وہ کیس پینڈنگ ادھر ہے, پھر آپ لاہور چلے گئے, پشاور چلے گئے. اس بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات. سر وہ تو کسی ایک انڈیویجول نے کیا, پارٹی نے نہیں, وہ والا کیس بھی چھوڑ دیجئے, وہ بھی مان لیتے ہیں. مگر وہ جو WP, جو وہ کیا نمبر ہے اس کا, 81171, اس کے لیے بنی تھی نا, یا 2023, اس کے لیے بنی تھی 5 ممبر بینچ. وہ والا دوسرا فیصلہ آپ جواد حسن صاحب کی بات کر رہے ہیں, وہ سنگل ممبر تھا اور انٹر کورٹ اپیل میں وہ اپیلڈ ہو گیا ہے. ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم اس والے کیس کی بات کر رہے ہیں, 5 ممبر بینچ ججمنٹ, جس میں الیکشنی کا ایشو تھا, لیکن اس کو پریس نہیں کیا گیا ہے. نہیں, اب آج بھی زندہ ہے کیس, پینڈنگ پڑا ہے. کل اس میں علی ظفر صاحب نے خود کہا کہ میں اپیئر ہوا تھا, مگر بینچ he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, دیکھیں, ہمیں بھی پتا تھا, ہم بھی وکالت کرتے تھے, کبھی سوچتے تھے کہ کبھی ادھر زیادہ کیس چل جائے گا یا واٹ ایور, یا ججز کا اپروچ ہوتا تھا. یہ ہم سب گزرے اسٹیج سے, تو ہم کوشش کرتے تھے کہ بھی جورسڈکشن کھینچ کے لے بھی جاتے تھے کہیں اور بھی. دیکھیں, we have all played this game. پر ایک دفعہ انتخاب کر لیا آپ نے جورسڈکشن کا, کبھی کبھی ہم نے اسلام آباد میں کر دیا, امپورٹ ہو رہی ہے کراچی سے, نہیں بیکاز FBR is based in اسلام آباد, ہم نے وہ یوں بنا لی جورسڈکشن. تو اگر آپ نے جب انتخاب کر لیا پھر جانا مجھے نہیں سمجھ آتا ہے, یہ بات ہے. ایکسپیرینسز ہیں ہمارے, میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ٹائم نہیں لینا چاہتا. I just wanted to inform you. Now sir, I'm coming to the propositions, few propositions in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First question is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. ایک چیز بتائیں, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus
So let's see, 185 में does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. may not So be. if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and separate jurisdiction is under Article 199. So, though the appeals or the petitions are filed under Article 185 Clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये is, बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी, कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है I hereby abolish the Election Commission of Pakistan. Judgment आ गया. if another party aggrieved can come home. ECB can't come. अजीब सी बात नहीं होगी, या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि I don't like this member's face, I remove him. I mean, I'm giving you absurd examples so the point can be appreciated. So ECP can't come, जी मेरे मेंबर को हटा दिया, unless it's a co-Toronto rate, तो अलग बात है. ठीक है, हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ECP था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना, कल साइट हुआ है. ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, but I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. Javed Hashmi का केस तो 5 These are member. very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ. जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का. वो जी सर, हाँ, वो वाले हमने नोट कर लिए. उसके अलावा कोई बताना चाहें तो आपने पहले दिन बता दिया था. एक जजमेंट, इसके अलावा दूसरी PLD 2020 Supreme Court 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 Supreme Court. That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही 2 जज. हाँ, वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास, जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो कि आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकते. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है. व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. दे दीजिए. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी फुल मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी, इसकी कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कम किधर है. इसके 2 दे रहे थे ना ये बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन वाली, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये right of information वाला. मुख्तार अहमद अली वाला केस. हाँ, तो हमने दे दी अब इंफॉर्मेशन. नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता. Another 5 minutes I will provide. आप पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ. पढ़ लीजिए.
The question of maintainability of the writ petition filed by the Registrar of the Supreme Court before the High Court was raised before the learned single judge who held the petition to be maintainable by referring the cases of Registrar Supreme Court of Pakistan versus Hassan Akbar and Registrar Supreme Court of Pakistan versus Qazi Wali Muhammad. The Hassan Akbar case, this Hassan Akbar's case is 1987 Pakistan Criminal Law Journal, and the other Qazi Wali Muhammad wala case is 1997 SCMR 141. The Hassan Akbar case was with regard to complaint against Assistant Advocate General who had appeared before the Supreme Court when he was not enrolled out of the recommendation of the disciplinary committee. Therefore, it cannot be cited as a precedent entitled to Supreme Court to initiate litigation. In the other case, Qazi Wali Muhammad was terminated from the service of the Supreme Court and filed an appeal before the Federal Service Tribunal, whose order reinstating him was challenged by the Registrar before the Supreme Court under Article 212(3) of the Constitution. This court held that Qazi Wali Muhammad was not a civil servant as defined in the Civil Servants Act 1973, therefore the tribunal did not have jurisdiction. The registrar had not initiated litigation in Qazi Wali Muhammad case. He had not filed the appeal before the tribunal. The particular facts and the very limited scope of these two cases cannot be treated as precedents for registrar to initiate litigation on behalf of the Supreme Court, particularly when the journalists in neither case had discussed this aspect. So meaning thereby the institution of the Supreme Court through registrar cannot be a petitioner. This is as I read this judgment about. I'll just there is another thing, na? The other thing is a superior court. The registrar means the superior court is before the High Court. So here it's not an hierarchy of Election Commission of Pakistan. I mean, it's a separate constitutional body. So they get a judgment, they cannot appeal it. It's very strange. Either then you say, then they can't be sued either. If they can sue, they can also defend. No, you can sue but you can't defend. Ye kya baat hui? No, defend before the court, but you cannot be appellant because ye logic nahi samajh aa rahi. Institution, sir, because it is an institution making decision, judicial or quasi-judicial. It is now for the parties in dispute. अगर कोई भी उन्होंने ऑर्डर पास किया कि अपने अकाउंट्स हैं हाई कोर्ट के रिमत दो, तो वो तो फिर उसका तो लोग मजाक उड़ाने लगेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कि आपने हाई कोर्ट का फैसला मान लिया, आपने चैलेंज भी नहीं किया. तो मतलब ये नहीं, हम ऐसा सिचुएशन, सॉरी आई कैन नॉट एग्री विद दिस. देखें, आई विल गो द एक्स्ट्रा माइल टू रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज व्हिच इंक्लूड्स पार्लियामेंट, व्हिच इंक्लूड्स the Election Commission of Pakistan. If Parliament enacts unconstitutional laws, we will strike them down. If they do anything unconstitutional, we will set that aside. But otherwise, let everybody operate, empower them to operate within their domain. So, अब ये तो की बात नहीं कि High Court cannot make a mistake. They pass an order again, which is, and they say cut off your hand, you can't go. तो फिर हम ये भी कह सकते हैं आप पिटीशन ही नहीं फाइल कर सकते थे. सर देखिए, आपको किसने राइट दिया पिटीशन? मेरी गुजारिश है कि यहाँ पर जो इस केस में भी सर्विस ट्राइब्यूनल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, रादर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 212. Their decision was being challenged before the Supreme Court by the Supreme Registrar. It was held, no, we can't do that because we are not there to. चलिए, आपका पॉइंट मैंने सुन तो लिया, मगर I don't agree with it. Let me be so straightforward and say it. But there can be always situations where I can say the exceptions can be made. I'm not saying ये constitutional body है. सबऑर्डिनेट कोई बॉडी होती है, हाई कोर्ट खुद चैलेंज कर रहा है अपना जजमेंट, वो आपकी बात सही है कि भाई आपको क्या फिक्र है, आपने तो फैसला कर लिया, आप अपना जजमेंट क्यों चैलेंज कर रहे हो? बिल्कुल जी, ठीक है. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर एक और एस्पेक्ट है इसी का. जी, बिफोर द 18th अमेंडमेंट before the 18th amendment, let me tell you something which may be good news or it may be bad news for you.
हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन has extended the time till 7 PM today for allotment of election symbols. तो जरा सा तेजी करते हैं। उसमें मैं एक गुजारिश करूंगा at the end कि इसको अगर जनाब एक दिन के लिए उनको because the thing is नहीं आप अपने आर्गुमेंट्स खत्म करें हम इसको फैसला करें। मैं उसके एंड पर बात करूंगा। मैं इसलिए आखिर में सर इसमें गुजारिश ये थी कि 18th अमेंडमेंट से पहले आर्टिकल 17 में एक शिक थी आर्टिकल 17 उसमें 4 क्लॉजेस होती थी आर्टिकल 17 के पढ़ ली 17th prior to 2010 before every political party shall subject to law hold intra-party elections to elect its office bearers and party leaders। ये आप पढ़ना चाह रहे हैं ना जी वही अब ये खत्म हो गई है। every political party shall subject to law hold intra-party election to elect its office bearers and party leaders। Now this was omitted under the 18th but it was brought back by 207 Elections Act। Yes, अब वो इलेक्शन एक्ट के तहत why I'm quoting this example as you lordship were pleased to observe yesterday that it is a constitutional body। I'm submitting that after 2010 it is only exercising functions under a statute not under the constitution, so it is a statutory body for all intents and purposes। So therefore while interpreting the election act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore my submission would be that ECP for the purpose of the intra-party election is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का देखने का, वो एक उनके सेक्शंस में है। तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए। देखिए वो एक और एस्पेक्ट है बिल्कुल एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली जफर कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If your Lordship kindly consider Article 219. So. Opposition to मैं read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, हाँ पॉइंट बताएं. This is the
next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर. अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body it is performing that function. So under Article 219 any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं. प्रोवाइजो नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220. It shall be the duty of all executive authorities in the federation and the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है. आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में. All executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया कि all executive authorities in the federation and the provinces. ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता. उसको सुनना लाजमी है. सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है. मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by election commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this. Ji. As well. 220 is not with regard to functions, is with regard to... No, but I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got... Even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने. हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं. बेशक, क्योंकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है. इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है. एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर. Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. अगर ये आपके आर्गुमेंट को तो chisel away your argument. नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है. कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे हैं, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को. ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना. ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं. Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना. So that's it. Well, next has been already argued by Mr. but I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards?
I'll draw your lordship's attention. یہ کہہ چکے ہیں علی ظفر صاحب یہ بات آرگیو نہیں کر چکے ہیں. Partly argued that. Yes. میں آپ کے جوریسڈکشن میں جا رہا ہوں. آپ اپنے دودھ میں partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. یہ ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ آپ نے پٹیشن میں کون سی گراؤنڈ میں کون سے نمبر میں لیا ہے؟ اس میں پٹیشن میں اپنی پشاور ہائی کورٹ کی پٹیشن میں there we have clearly taken the position وہ بتائیں نا وہ والا گراؤنڈ کون سا ہے آپ کا؟ grounds before the Peshawar High Court. خود اسی پی نے لگائے ہیں, انہوں نے تھوڑی لگائے. ہاں وہ تو یہ آپ نے آرٹیکل 17 کی تو بات کی ہے, آرٹیکل 25 کی بات آپ نے کون سے پیراگراف میں کی ہے؟ ڈسکریمنیشن کا ہوگا یہ. اور ججمنٹ میں بھی ڈسکریمنیشن کا کچھ ذکر نہیں ہے. ججمنٹ میں تو انہوں نے فیکٹس کو ٹچ ہی نہیں کیا. نہیں, ججمنٹ میں بھی ڈسکریمنیشن کا تذکرہ نہیں ہے, اور مجھے آپ کی پٹیشن میں سرسری طور پہ میں نے دیکھا آپ نے ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ لیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہیں لیا, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر آپ وہ پوائنٹ نہ آرگیو کریں جو کہ نہ تو آپ نے لیا اور نہ ہائی کورٹ نے اس پہ کوئی فائنڈنگ دی. نہیں, کئی چیزیں جو ہیں سر, دس از گراؤنڈ W on page 49. 49 page 49 گراؤنڈ W ہاں پڑھ لیں. اور of the first paper book 1. May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. اب آپ اس کو سپورٹ کریں نا, آپ نے کوئی دیکھیں پھر آپ کو نہیں, ایک سیکنڈ یہ جو نہیں ایک سیکنڈ ہے نا جی جی, پھر آپ کو ان سب پارٹیز کو رسپونڈنٹ بنانا چاہیے تھا پہلی بات. پھر آپ کو ہر پارٹی کا کیس الگ الگ لکھنا چاہیے تھا. ایک فلیٹنگ سٹیٹمنٹ سے دیکھیے, اب ہم بھائی 2021 میں تو آپ سرکار میں تھے, تو آپ کے پیچھے یہ کیوں دوڑ رہے ہیں کہ الیکشن کروا لیں؟ وہ تو سب کو کہہ رہے تھے الیکشن کروا لو. ابھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی, پرسوں ہم نے کیس چلایا ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی نے اڑا دی, ٹھیک ہے, اس کا وجود ہی ختم کر دیا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 اور کو ہم نے ختم کر دیا ہے. تو یہ تو نہیں کہ آپ ہی پہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ سے صرف یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. سر وہ اپنی جگہ, لیکن یہ آپ کا کہنا کہ ڈسکریمنیٹری ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے 3 اور پولیٹیکل پارٹیز جس کا ریکارڈ یہاں پر پٹیشنر نے لگایا ہے, انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ جتنے آفس بیئرز الیکٹ ہوئے ہیں سارے ان اپوزڈ ہوئے ہیں. اس لیے جناب بھائی کوئی کمپلینٹ کرے یا خود نوٹس لے لیں. سر بات یہ ہے, یہ ای سی پی پک اینڈ چوز, کمپلینٹ تو ہمیشہ مل جاتا ہے, اور کمپلینٹ یہاں بھی کہیں سے حاصل کیا گیا, وہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں صرف جناب کو ڈسکریمنیشن کا دیکھیے, ڈسکریمنیشن اتنے ہلکے ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں, ڈسکریمنیشن آپ نے کہہ دیا تو ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا نا, نہیں کہنے سے, لیکن یہ کچھ تھوڑا تو آپ ہمیں دکھائیں گے نا. بھائی آپ یہ ڈسکریمنیشن کا پوائنٹ لیا آپ نے جب 2021 میں انہوں نے آپ کو نوٹس دی کہ میرے الیکشن کے پیچھے کیوں پڑے ہو, باقی الیکشن سے بھی کرواؤ ان سے. بالکل صحیح نہیں لیا آپ نے کہا جی کووڈ-19 نے مجھے مہلت دے دیں سال کی, انہوں نے کہا چلیں جی سال دے دیا آپ کو.
تو یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے. میں نے 2021 میں الیکشن کرائے انٹر پارٹی الیکشن, اس پر الیکشن کمیشن نے جو ہے نوٹس لے لیا اور اس میں اسٹرائک ڈاؤن. آپ کو بھی پتا ہے ابھی دیکھیں الیکشن یہ جو میٹر ہے آپ کی اپنی پارٹی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں نا, باہر سے اٹھ رہی ہوتی ہے تو ہم کچھ بات نہیں کرتے. بات یہ ہے اب وہ وجودین صاحب کون سے الیکشن کروا رہے تھے, کون سا سال تھا وہ, کتنا بڑا جھگڑا ہو گیا تھا. جی وہ ایکچولی میں نے ہی کرائے تھے. اس کے بعد ایز ٹرائبونل انہوں نے نوٹس لیا تھا جس میں 3-4 نہیں, وہ کون سے الیکشن سے, یہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کب کی بات ہے وہ, یہ 2012-13. تو دیکھیں یہ کوئی باہر کے لوگ تو کوئی انگلی نہیں رکھ رہا ہے نا کہ ای سی پی نے تو آ کے نہیں کہا وجودین صاحب کو کہ آپ یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا. ہم اسی کے پاس نہیں گئے تھے, ای سی پی کی کوئی اس معاملے میں نہیں, تو وہ پھر خود چھوڑ کے چلے گئے کہ ناراض ہو گئے, کیا ہو گیا, ہوا تھا کیا اس میں, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. وہ another story. But I'm just saying there is a history of دیکھیں when you raise bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنل میٹر ہے پارٹی کا. Party means the people. Very rightly argued. Sorry, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. اس کے تو انٹرنل پروسیسز ہے, ان کو کرنے دیں. آپ ای سی پی کا کیا کام ہے کہ اس میں انٹرفیئر کریں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروا دو بس, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیسے کراؤ. یہ اس کے پاس انہوں نے کہیں لکھا کہ اس طریقے سے کراؤ. پشاور کے ججمنٹ کو کہیں انہوں نے ڈسکریمنیٹری کو ٹچ نہیں کیا, بلکہ میرے حساب سے تو یہ ریم ہے یہ آرڈر, کیونکہ یہ تو سب پہ اپلائی ہوگا کہ وہ آئندہ سے انٹرا پارٹی کو ای سی پی دیکھ نہیں سکتی. In view of this judgment, it is judgment in rem in my view. It's not personal. انہوں نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں, ای سی پی بات نہیں کرے گی. تو وہ تو فرام دی مومنٹ وین دی ججمنٹ از پاس دی لا ہیز بیکم چینج. وہ جو سیکشنز ہیں اور پھر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 215-217 کے تحت ان کو الیکشن لڑنے دو. تو دیٹ واز دی 215 جس کے اندر شو کاز دی گئی, وہ پورا کیس چلا ہے اس کا 215 میں. جی وہ جو 2017 کے لا کے تحت. اس کا دیکھیے اب آئندہ کوئی پارٹی الیکشن کرائے گی نہیں, ایون ڈمی الیکشن بھی نہیں کرائے گی. کیا کریں گے, ختم ہو گیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کا ججمنٹ آ گیا. الیکشن کوسچن از ویدر اے پارٹی از. ویسے مجھے ایک دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے حامد خان صاحب, جی وائی آر یو افریڈ آف یور اون ممبرس? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? آ جاؤ بابا میدان میں اترو, لڑو, دیکھو کتنے پاپولر ہو, 4 ووٹ نہیں ملیں گے تمہیں. سر میں گزارش کر رہا ہوں, اس کا جواب تو علی ظفر صاحب نے پوری طرح کمپریہنسولی دیا ہے کہ یہ وقت پہ پہنچے ہی نہیں. کہہ رہے ہماری دروازے تو کھول دیں کہ نامینیشن پیپر دے دیں, پھر ہم کیا کریں اس کے ساتھ. نامینیشن پیپر آفٹر ہولڈنگ آف دی الیکشن تو نہیں ہو سکتا نا. اگر میں الیکشن میں اپنا نامینیشن پیپر ہی داخل نہ کروں تو میں بعد میں گریوس ہو سکتا ہے میرا کہ اگر آپ نامینیشن پیپر داخل کرتے تو بہت عمدہ الیکشن ہوتا. ہمیں پورا کانفیڈنس ہے. In this case, Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. یہ ہولڈ ایک ایسپیکٹ ہے. حامد صاحب پیج 20 پہ آپ ذرا سا پلیز دیکھیے. پیج 20 پہ پشاور کی ججمنٹ میں دی کمبائنڈ ریڈنگ آف سیکشن 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. تو یہ تو ان ریم ہے, یہ سب کے لیے ہو گیا, یہ آج کے بعد ختم. آج کے بعد پارٹی جو قبضے میں جس پارٹی کے وہ کہے گا تھینک یو ویری مچ, میرا قبضہ رہے گا. یہ ختم ہی ہو گیا نا پولیٹیکل پارٹی کو. اب ای سی پی آج کے بعد الیکشن کیوں کرے, پاکستان میں کیوں الیکشن, اگر یہ بات ہے. یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے
basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की. Then in future no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and struck down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है. जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी. अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया. ये नई बात होती है मैं जरूर लिखता हूँ. 3 डॉक्यूमेंट्स जी जी सर. एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज. ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी. ये देखें, एक पार्टी हमारे सामने नहीं है, आप बेशक चैलेंज कर लें, आप बेशक उस पार्टी के खिलाफ कर दें. देखिए ये उनको फाइन लगा दिया है, उन्होंने इलेक्शन जेल किया है कि ये क्या करें हम, उनको दे दिया राइटली. सो देखिए, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा गलत, हमारे साथ क्यों गलत. हम एक और बात कर लेते हैं जी. मर्डर इज अ क्राइम. मर्डर इज अ क्राइम, नो डाउट जी. एक मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, कहते हैं मैं नहीं रजिस्टर करता हूँ एफआईआर. एक और मोहल्ले में मर्डर हो जाता है, वो थाने जाता है, फौरन रजिस्टर कर लेता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनेगा इस ग्राउंड पे. कंप्लायंस विद द लॉ कांट बी कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी. देखिए, if the law, you can say this law is discriminatory. If at one time, let's even go along with your argument, Election Commission of Pakistan gives a favor to somebody and doesn't do anything, then you call upon the courts to make it comply with the law. You can't say, since that murder was overlooked by this SHO, the other murder in that mohalla should have also been overlooked. या तो कहीं ये crime नहीं है, वो एक अलग बात है. So I'm giving these very basic things. It will not create a right in you. You can take action against the ECP and say, why are you doing this? Or take action against that party कि जी देखें इन पे तो हाथ हल्का रखा है. मगर अगर कानून उनको ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना. डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है. लेकिन मैं अर्ज करूँ, एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की. देयर कैन बी a discriminatory law struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है. यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए. अच्छा, एक मिनट रुक जाइए. जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, एएनपी कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? वो नहीं, देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना. जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी. उधर उन्हें को बगैर फाइन के आपको कर दिया. फिर आप ये भी एएनपी का लिया कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंस. मगर देखिए, आपके अपने कॉन्सिक्वेंस. आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर. आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना. अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया, या पीडीएम आ गई, या कैटेगरीज आ गए, हमें तंग कर रहे हैं. मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें. हाँ ठीक. तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा. सर वो अगर एक ऑर्डर पास किया है, वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था. नहीं, मगर आप लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं. नहीं, मैं तो फिर
exercising powers in a discriminatory manner. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया, election symbol हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. वो हमें we got it. आगे बढ़ते हैं. जी. So ये मेरा कम से कम point note फरमाइएगा. Discrimination, discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? Yes. इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, आप जानते हैं? हाँ. नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to know. मैं एक दफा contest किया है, and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात है, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता. मैं चल रहा हूँ. Next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but it is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. He covered हो चुका है ना ground. Inter-party election, वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989 Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993 Supreme Court 473, Mia Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections, and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199 1B 1A तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगली. ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर. तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने. आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It's a settled law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? Point ये है there. I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party, make an order. इसमें clause 2.
declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the Federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my... अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province. They'll say we don't do this either. We don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we are not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But they can declaring that any act or proceeding taken within the territory. अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है? इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that he doesn't have a jurisdiction and he conceded. This is your ownership impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें थोड़ा सा जल्दी करें बस जल्दी कर देता हूँ अब बुरा ना माने हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been यही राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू कोई डिनाई नहीं कर रहा है आपका राइट है वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले फिर आपका राइट आएगा राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं यही तो बात है असल व्हाई ए पर्सन ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually unnecessarily election commissions enter into factual details about the intra-party election which does not have the jurisdiction as very rightly pointed out by Mr. Ali Zafar. Now sir, two more submissions and that's it. I will not take your lordship's time. ECP time you may take but then you may suffer the consequences. Your lordship was saying that I should conclude early so that actually the ECP is targeting the party symbol of PTI. By and again. But ये allegation आपने नहीं लगाया. देखिए ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order
passed by the Election Commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This is maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed it's under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested the election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर turns against his party, तो क्या वो पार्टी उसको रखने की ये नहीं है. देखें, he is not running against it. He's saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौक़िफ़ गलत हो. जी आप पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी जो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें दें. क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? नहीं, at some point in time a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना. आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई हमें. देखिए आप, हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए एक आदमी नो आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट us. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can नहीं हो सकता है कल आप join against his party. नहीं आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना. अब बाबर अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म. अब ये आपके देखिए मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब
ہیں پارٹی میں چھوڑ گئے تھے. میں مراج محمد خان صاحب کی ہی ایگزامپل دینے والا تھا. He was a founding member of PPP, but he had differences in 1972. تو آپ کی پارٹی میں آ گئے He left. آپ کی پارٹی میں آ گئے نا, تو یہ نام آپ نے لکھے ہوئے نا, اب یہ فوزیہ قصوری صاحبہ ہیں یا چلی گئی ہیں؟ تو دیکھیے جن کے نام فاؤنڈنگ ڈاکیومنٹ میں کم از کم آپ ان کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے نا. کیوں ایک اس وقت معاملہ پارٹیز کی انٹرنل ورکنگ کا نہیں ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ آیا پارٹی کو پارٹی سمبل ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. چلیے یہ بات آگے بڑھائیں نا, یہ بات بار سن چکے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ ڈینائنگ پارٹی سمبل آگے خان صاحب بھی ورڈ دس نا, سمبل والی بات, وہ سمبل والی ہم نے بات سن لی. اب ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھا تو آپ اس کو کہتے ہیں چلیں اس کو چھوڑیں. 205 سیکشن 205 ہے, پھر اس کو بھی ڈکلیئر کر دیں انکانسٹیٹیوشنل الیکشن ایکٹ کا, کہ اگر آپ ممبر کو نکالنا چاہے خوشی سے نکالیے, اب کب منع کر رہے ہیں؟ اگر ایک طریقہ کار ہے نکال لیجیے اس کے تحت. سسپینشن اور ایکسپلشن آف اے ممبر 205 میں لکھا ہوا ہے, کیا ہم اس کو بھی اگنور کریں؟ آپ کہتے ہیں چلیں جی چھوڑیں اس کو. کیوں چھوڑیں ہم بھائی, وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, یہی تو مسئلہ ہے. اگر وہ نہیں آتے, اگر صرف الیکشن کمیشن آتا تو پھر ہم چھوڑ دیتے اس بات کو. سر گزارش یہ ہے کہ اگر یہاں ایگریونس سیکشن 205 کا ہے, then he would have been a petitioner that he has been expelled. آپ دکھائیے نا, میں نے یہ ایکسپیل کیا ہوا ہے. وہ تو کوشچن جناب کے سامنے ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے پٹیشن میں کہہ دیا کہ میرا ممبر نہیں ہے نا, تو آپ کے کہنے سے بس کافی ہے. کافی ہے. پارٹی سے اگر اس میں ان کا ڈفرینس ہے تو پارٹی کو سو کرتے and would have challenged that termination. میرا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, میں تو پارٹی میں کام کرنا چاہتا ہوں. That is something to be decided by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my No, you should show me. No, 205 के तहत मैं challenge करूँगा. No, you don't prove a negative, you prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member, khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. No, party ہو پھر کو میں ہی ڈینائی کر رہا ہوں, تو دیکھیں سیلف سرونگ آرگومنٹ تو نہیں چلے گا. چلیں خیر آگے بڑھیں. We have to conclude this now. میری گزارش یہ ہے کہ denying party symbol, یہ ایک الگ بات, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. یہ آپ نے کہہ دی بات, ہم نے نوٹ کر لی. Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. دیکھیں اب ایک بات آ جائے گی, do you deprive 850,000 of your memberships the right of vote? You can't say کہ میرے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ اور دوسرے کے لیے یہ ہوگا اسٹینڈرڈ. اسٹینڈرڈ has to be the same. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہاں citizens of Pakistan in millions and millions, 5 کروڑ ہو سکتا ہے ووٹر ہمارے ہوں. آج by this act of ECP they are being deprived of their right to vote, which is a fundamental right under Article 7. خان صاحب یہ بات ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, اب اس کو آگے بڑھائے نا بات کو. اس کو آرٹیکل 2A کے تحت بھی دیکھیں نا, ہم نے پڑھا ہوا آرٹیکل جناب کی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے بھی پڑھ لینے دیں. ہاں پڑھیں مگر ٹائم کی بات ہے. پھر 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. اب اس کو annex پڑھیں گے تو اس میں جو پہلی چیز دی گئی ہے وہ chosen representative کی بات کی گئی ہے. سر اس میں یہ کہا ہے wherein wherein state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جس کی perhaps بہت بڑی فالوئنگ ہے اس کو الیکشن سے باہر کر دیں گے تو پھر اس اسٹیٹ کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ چوزن ریپرزینٹیو تو بہت سارے فارغ ہو گئے. نتیجہ کیا ہے ایسے الیکشن کا جس میں ایک پاپولر پارٹی with following is deprived
of contesting the election, participating in the election, it virtually deprives millions of vote of the follower. Even ये million वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the Constitution is equally a legal and a political document. So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision. Court or quasi-judicial authority can ignore the political consequences of its decisions, which at times can come back to haunt that body. So therefore, ECP has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this Honorable Court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this Honorable Court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this Honorable Court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Mizutin's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. Ji. लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respondent number 10. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें adopt करेंगे ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में identify तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सूबाई इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तहरीक इंसाफ से. पीए एमपीए स्वाबी वन से. स्वाबी वन से. हाँ जी. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है सेंट्रल सेक्रेटरीट. हम भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए.
मैं गया था, मैं उधर आपस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाही। हमसे पहले भी उधर लोग, अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उस किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं PTI में 2006। महमूद अहमद खान जी। जी, मैं 2006 से PTI में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद PTI इस्लामाबाद जी ऑफिस। एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आई हैव सब में। आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? As what? काम क्या करते थे आप? मैं I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. कोऑर्डिनेटर। तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? PTI में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। दैट इज PTI असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा। लेकिन देयर वाज नो इंफॉर्मेशन। नॉमिनेशन पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं। इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछें। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। We want democracy in the country, and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रेस्पोंडेंट? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं PTI मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ। मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। Then afterwards, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब he was died 2 years back। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान। तो I used to assist him in the central office as his executive assistant। Central office executive assistant to chief of Mr. नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के till he was the prime minister till he died। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब he was managing time of इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया,
اور عمر عطا بندیال صاحب کی اس میں. تو آئی واز اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا سپریم کورٹ, جس کی میرے پاس ویڈیو بھی ہے, اور میرے ساتھ تھے ہمارے دیر اپر دیر. نہیں, اب بھی آپ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھیں؟ جی, پارٹی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ایز پارٹی پالیسی اور پارٹی کے آئین کے مطابق کہ ہر پرسن کو رائٹ ہے الیکشن کا, کیونکہ میں بہت زیادہ سبمسو قسم کی بندی ہوں, مطلب شرافت ایمانداری سے چلنے والی. تو میں نے کہا شاید اس طرح مجھے موقع مل جائے کہ میں کسی طرح کسی اس پہ آ جاؤں کہ میں ہائی لائٹ ہو جاؤں. تو دیٹس وائی آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو کنٹیسٹ دا الیکشن. اور میں نے آفس فون کر کے بھی پوچھا, مطلب وہاں پہ جو بیٹھے ہیں, آئی ول ناٹ کوٹ دیئر نیمس, بٹ دے سیڈ اٹ کہ میڈم ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ سمجھیں الیکشن ایسے ہی ہو رہا ہے. تو دین آئی سیڈ اوکے. اور اس کے بعد جب الیکشن ہوا اور جس طرح ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. نہیں, ہمیں نہیں پتا کچھ, آپ کچھ کہیں گی تو پتا چلے گا. چلے, وہ تو جو بھی ہوا ہے جیسے بھی ہوا ہے, کیونکہ آپ کا سینٹرل سیکریٹریٹ G8 میں ہے, تو یہ تھا کہ مرکز کے G8 میں کیا کوئی سینٹرل سیکریٹریٹ ہے, اس کے پیچھے بہت کھلی جگہ ہے, ساری پریس کانفرنس وغیرہ. آج G8 میں کوئی گھر ہے یا نو اٹس اے بلڈنگ, کمرشل بلڈنگ, اپنی بلڈنگ بنائی ہے PTI نے. کتنی منزلہ ہے؟ آئی تھنک 3-4 منزلہ ہے. اوپر ٹاپ فلور پہ کافی اس کے اسپیس ہے, اور پیچھے بہت بڑا لان ہے. اچھا, ٹھیک. باقی یہ کہ مجھے الیکشن آپ لڑنا چاہ رہی تھی؟ جی بالکل, میں لڑنا چاہ رہی تھی. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ مجھے نعیم الحق صاحب لیٹ اور عمران خان صاحب بھی کہتے تھے یہ میری پارٹی کا اثاثہ ہے اور میری بہت پرانی نظریاتی کارکن ہے, اور مجھے کہتے تھے ہی از انسائکلوپیڈیا آف PTI, کہ آپ اس سے پوچھ لیں کہ کس نے کب جوائن کیا اور کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, چلیں. اور کون صاحب میں؟ آپ کا نام؟ بلال اظہر رانا. جی, بلال اظہر رانا. اظہر رانا, ٹھیک جی. میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. 25 اپریل 1996 کو پارٹی بنی تو اسی ٹائم. بلال اظہر رانا. اس میں تو آپ کا نام نہیں آ رہا ہے فاؤنڈنگ ڈاکٹر. فاؤنڈنگ میں واحد بندہ ہوں جو ممبر ہوں, مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈنگ لیڈرشپ میں نہیں ہوں. آپ کب سے پارٹی میں؟ میں 25 اپریل 1996 کو پارٹی بنی تو 2 ہفتے کے بعد ہم نے تاریخی جلسہ پہلا ٹیکسلا کے مقام پہ. وہ کون سا سال تھا؟ 10 مئی 1996 کو. اس وقت سے آپ پارٹی میں کوئی اور پارٹی جوائن کی آپ نے؟ نہیں, میری 18-20 سال عمر تھی. میں نے پہلی پارٹی جو ہے وہ بنائی بھی, اس میں کام بھی کیا. اور لاہور میں اگر پہلا جلسہ ہوا 97 میں, یعنی کہ پہلا کارنر میں, گڑی چاؤ میں. کوئی عہدے پہ تھے پارٹی کے؟ عہدے پہ کوئی تھے؟ عہدے تھے تو ایز اے ممبر, ایز اے کمپینر میں نے کام کیا, کیونکہ پارٹی اتنی چھوٹی سی تھی. اچھا, تو آپ نے کوئی عہدہ نہیں رکھا ہے؟ میں نے کوئی عہدہ نہیں رکھا. آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ اپنے لوکل ایریا میں ہم نے یعنی ابھی جو الیکشن ہوئے ان کے, ابھی میں الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا. میں گیا تھا سینٹرل آفس, اور 1 دسمبر 2023 کو. تو کیا ہوا وہاں؟ تو مجھے نہ ووٹنگ لسٹ دی گئی, نہ فارم دیا گیا, کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ ٹیکسلا اور وہاں سے ہم نے یعنی کہ اس کی بنیاد رکھی تھی, زیادہ شروعات جو تھی. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپ ٹیکسلا سے ہو؟ ٹیکسلا سے جی. تو یہ حالیہ دور میں یہ جو ہے پچھلے سال واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگ PTI میں آئے تھے, وہ پھر بھاگ گئے یہاں سے. تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے نمائندگی کرنا چاہ رہا تھا, اور میں نے کہا کہ الیکشن لڑتا ہوں پارٹی کے لیے. ٹھیک. اور کون رہ گئے؟ سب ہو گئے؟ محمد مزمل سندھو. سر آپ کا نام کیا ہے؟ سر محمد مزمل سندھو. سر میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے چک نمبر 312 کا آبے سے میرا تعلق ہے. سر میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اپنا UC 81 سے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. UC 81 ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا PTI کا. سر کب؟ اور 2018 کب تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ؟ سر یہ 3 اکتوبر 2020. پھر اس کے بعد اور مستقل رہے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ؟ 2018 کے جنرل الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر بھی تھا مڈل گرلز کالج میں PTI کی طرف. کون سے الیکشن میں؟ جنرل الیکشن میں 2018 کے. آپ کدھر تھے؟
टोबा टेक सिंह 312 गाँव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ा है? जनरल इलेक्शन? मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गए? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था, इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। My lord, may I make short submissions on very short? Very short. I'll be as brief as I. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171. जी. As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीआई की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफ़ा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमिटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 आर नो लॉन्गर विद अस, with us, meaning they've passed away. Okay. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10 and 11 have left party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active in the party. I believe he's still in the party. Ji, bilkul. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, ji. Akbar S. Babar. Ji, they are very much. Okay. Ji. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to. No, why are you showing its relevance? To demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिल के हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी पहले?
یہ بات کی ہے جی. I do not have the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. اور کوئی بات جی. نمبر 3 پہ سر ایک بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے, پیج 58. جی, یہ جس سمبل کا ذکر ہو رہا ہے, یہ خط میں عمران خان صاحب چیئرمین نے مجھے اکبر ایس بابر کو آتھورائز کیا تھا کہ یہ سمبل کی درخواست. I can't see your name, read it. جی, اس میں آپ this letter is written to the Secretary Election Commission, application for allotment of symbol. اس میں authorization ہے, my apologies. جی, عمران خان صاحب کا سگنیچر ہے, اور اس میں سمبل کے لیے جو مختلف بیٹ ٹائگر سارا ہے کہ یہ ہم اپلائی کر رہے ہیں, اور اس کے آگے میں آپ کا نام کہاں جی میں وہ اینکس میں ہے, وہ میں دکھا رہا ہوں پیج 61 پر. مسٹر اکبر ایس بابر, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So یہ جو اپلیکیشن بھی تھی مجھے آتھورائز. پارٹی کب بنی, کون سے سال میں؟ پارٹی تو جی 90s میں بنی. یہ آئین جو ہے 99 میں آیا. اور یہ سمبل یہ 2002 میں کیوں آ رہا ہے؟ پہلے کیا سمبل تھا؟ I'll have to get instruction on that. ٹھیک ہے, تو یہ 61 ہو گیا. اور کوئی بات جی. اور اس پہ میں نے پھر ایک سیمپل لگایا another founding member کو پیج 63 پہ, کہ جب شو کاز دینا ہوتا ہے تو کس طرح شو کاز دیا جاتا ہے, پیج 63 پہ. چلیں خیر, وہ تو الگ بات ہے. اور اس سے جو کس کو شو کاز دیا ہے؟ this show cause was to Mr. Ahmad Khan. کیوں؟ He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. پہلا پیراگراف کیا ہے؟ It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malafide. Whereas you are hereby charged. اس میں جو میں جو کب کی بات ہے؟ This is December 1, 2019. اس میں جو it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to this show cause notice, or on page 65 I just want to read one line. This is 64 سے پڑھ لینا. Will not quit party under any circumstances. میں اسی کا جو مین کوٹ تھا وہ کر رہا تھا. سو دکھ کی یہ بات ہے کہ a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. اس میں آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں 65؟ یہ جی کہ let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I... show cause notice کا کیا بنا؟ I have جو پبلک نالج ہے جی خان صاحب میں اس کے علاوہ 2 اضافی کاغذات جو میں نے جمع کرائے ہیں یہ وہ ججمنٹس ہیں. ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس میں میرا ممبرشپ کا کوشچن ایز اے فیکٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ میں ممبر ہوں. پارٹی اس کو کانٹروورٹ نہیں کر سکی. اس پیج پہ جی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ 68 سے جناب. صرف وہ جملہ بتا دیں. جی میں اس پہ اس میں آپ رسپونڈنٹ تھے؟ جی یہ وہ میٹر ہے فورن فنڈنگ کا. جب میں نے کمپلینٹ اس میں دائر کی تھی اور اس سے جو لٹیگیشن ایمنیٹ ہوئی وہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ ممبر نہیں ہے, اس کی شکایت مت وصول کرو. تو یہ we went to the whole membership story multiple times and here. Where is it held that you're a member? جی in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 page بتائیے. page 71
تو یہ 10 سے شروع ہوتا ہے جی. 11 میں بھی اس کا ڈسکشن ہے, اور 13 پہ آ جاتا ہوں, 73 پہ, ٹو کٹ اٹ شارٹ. Paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number 2. یہ ججمنٹ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ فیصلے کی تاریخ ہے جناب 18/7/2018. which is evident on page 68. اس کی انہوں نے اپیل کی. There was an ICA and I believe that اس پوائنٹ پہ اپیل نہیں. This question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, کبھی jurisdiction نہیں ہے, کبھی میں member نہیں ہوں, کبھی ان کا یہ اختیار نہیں ہے, کبھی ان کا وہ اختیار نہیں ہے, writ ہوتی رہی ہے. If my lord wishes, میں وہ list of litigation بھی file کر سکتا ہوں, میرے پاس وہ handy ہوگی. At the end of the day اس litigation کا بنا کیا؟ اس کا بنا یہ کہ اسکروٹنی الاؤ کی گئی, اسکروٹنی ہوئی, فائنڈنگ آف فیکٹ ہوئی کہ سورسز, پروہیبٹڈ سورسز سے پیسے آئے. بنا شو کاز نوٹس پہ پھر رک گئے جی. اسٹے آرڈر چل رہا ہے. I have not been associated in the show cause proceedings. I have general knowledge. Client ہے, ان کو پتا ہوگا. نہیں, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? ہمیں ڈائریکٹ نہ ایڈریس کریں, آپ پوچھ لیں ان سے. جی پوچھ لیں. میں گزارش پوچھ تو لینا. آپ کو تو شو کاز کی پروسیڈنگ میں آپ نے حصہ نہیں لیا. نہیں, اس میں ذرا یہ بتا دیجیے کہ جو فارن فنڈنگ کا فیصلہ تھا اگست اس کے بعد 5 اگست کو شو کاز دیا. اس کے بعد پی ٹی آئی نے چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ لارجر بینچ پر 2 فروری 2023 میں ڈسمس ہو گیا. اینڈ دیٹ از ویئر اٹ اسٹینڈز. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شو کاز کے بعد دے چیلنج اٹ بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ, جس میں ایک لارجر بینچ بنا, بٹ وہ بھی ان کی درخواست ڈسمس ہوئی وہاں پر. تو اب ان کے علم کے مطابق کوئی امر مانے نہیں ہے. بٹ آئی ہمبلی سبمٹ. شروع کب ہوئی یہ کمپلینٹ آپ کی؟ نومبر 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. جی سر, یہ پہلا پوائنٹ ہے of the documents. اور کوئی بات؟ جی سر, گراؤنڈز بتائے گئے کہ ابھی کہا کہ جی بڑا کمپریہنسولی جواب دے دیا ہے کہ کیوں اکبر بابر کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا. کم از کم 4 ریزن بتائے گئے. اتنا کمپریہنسو ہے کہ ناٹ اے ممبر ایک دفعہ کہا گیا, پھر کہا گیا ڈڈ ناٹ پے 50,000 روپیز, پھر کہا گیا ہی کیم لیٹ, پھر کہا گیا ہی ڈڈ ناٹ کم ود اے پینل. نہیں دیکھیے, وہ ذرا کانٹریڈکٹری پوزیشنز لے رہے ہیں نا جی. ایک طرح تو انہوں نے لکھ کے تو کہا ہے کہ آپ ممبر نہیں ہیں جی, تو جب ممبر نہیں ہے تو پھر ان کو بھگائیں, مطلب وہ پھر نامینیشن پیپر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. بالکل. مطلب بڑے ریلکٹنٹلی حامد خان صاحب تو کنسیڈرڈ ویری فرینکلی دیٹ ہی از the founding member. Yes. انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا ہوا. Yes. اب پیج 220 اگر دیکھیے ریٹ میں کہتے ہیں نا کم ٹو کورٹ وتھ کلین ہینڈز, انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ ممبرز نہیں ہیں. یہ غلط ہے. اب بے شک اپوز کریں آپ کی پٹیشن, وہ تو حق ہے سب کا, مگر فیکچولی تو بتائیں نا صحیح بات. بالکل. پھر آپ یس بالکل آپ کہیں کہ جی ممبر ہیں مگر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے, جو بھی بات کریں تو یہ ذرا سا ہمیں یہ ذرا فرق بتائیے نا. جی بالکل. انہوں نے کوئی پیش کی ہے ثبوت؟ نہیں سر, ناٹ ٹو مائی نالج. آپ سے سو گلا ہے تو باقی جو آئے 5-6 لوگ, ان سے کیا مسئلہ ہے؟ جس طرح انہوں نے کہا سر, مائی ریکلیکشن از, انہوں نے یہ بیان شاید نہیں کیا ہے, جب الیکشن کمیشن میں بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے ممبرشپ کے کوئی فارمز یا انہوں نے کچھ چیزیں ادھر شو کی تھیں. سو اف مائی لارڈ ول آسک دیم, دے ول بی ایبل ٹو شو دیم, شو دا کورٹ کہ کیا ایویڈنس تھی آف دیئر ممبرشپ. اچھا, اور کوئی بات؟ جی, پیج 231 پر جو میری کمپلینٹ ہے الیکشن کمیشن کو, اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دسمبر 1 کو 4:45 پر میں گیا. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231.
Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाजे है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। वो तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे, बट अभी मे बी आई मिस हर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो आगे करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहां पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहां पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। आप अपने जुरिसडिक्शन जी कौन से पेज में सर? मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूं। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया, देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, इसी ज़मीन में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना पीटीआई के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books? जी page 100 of the petition, page 100 जी। जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल, एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट। आइन की, पीटीआई के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी।
یہ باریکیوں میں آپ کو بھی آپ لے جا رہے ہیں, ہمیں اوائڈ کر رہے ہیں چیزیں. جی 171 پہ کیا ہے؟ یہ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب نے سوال پوچھے کہ پشاور میں پٹیشن کیوں ہوئی, کس نے کی, لاہور میں کیوں ہوئی, کس نے کی, اس کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں دیتا ہوں. میں پہلے کہنا ہے کہ میں جا سکتا ہوں کہیں بھی. I will defer and support the argument presented by مخدوم صاحب کہ جب انہوں نے ایک ایل فورم الیکٹ کر لیا تھا لاہور کا تو وہیں پر رہنا چاہیے تھا. یہ فورم شاپنگ ہی ہے میری ناقص رائے میں, اور دس پریکٹس شوڈ ناٹ بی کنڈونڈ. یہ جو پٹیشن انہیں فائل کی پشاور میں, انہیں ڈسکلوز کیا کہ ایک لاہور میں بھی پینڈنگ ہے؟ نہیں سر, مجھے نہیں نظر آیا, بٹ میں ڈبل چیک کر لیتا ہوں. بٹ میں اس سے بھی ایک پرائر فنڈامنٹل پوائنٹ, ہاؤس کیپنگ اگر اس کو لائٹلی لینا چاہتے ہیں اور مور سیریس اگر اس کو اتھارٹی کی بیس دیکھنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں؟ my colleague Badr, he's been very kind and helpful and also he's not neither kind nor helpful because he would be checking when we asked a question کہ انہوں نے الیکشن پٹیشن جو پشاور ہائی کورٹ میں فائل کی اس میں یہ انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ لاہور میں بھی میں نے پٹیشن فائل کی. وہ پر اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, ان کو دے دیں, وہ چیک تو کر لیں. بدر جسٹ مینشن کہ میں نے چیک کیا, سرٹیفکیٹ میں انہوں نے ایسا نہیں لکھا, ان کا فرسٹ پٹیشن ہے. بٹ نہیں, وہ پٹیشن پشاور میں فرسٹ ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ بھائی لاہور میں بھی ایک پٹیشن ہے, بے شک اس کی وجہ بتا دیں کہ جی دوسرا مسئلہ ہے, ادھر دوسرا مسئلہ ہے. نہیں جی ایسا نہیں. جو میں وہ ذرا on a lighter note تھا. I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. Just point out. نہیں کہہ رہے ہیں, بٹ ایکچولی پیرا 20 میں ذکر کیا, سرٹیفکیٹ میں نہیں ہے. 20 سرٹیفکیٹ میں پیراگراف 20 میں. ایک سیکنڈ, نہیں پیج بتا دیں پٹیشن کا. پیج 38 کینسلیشن ممبرشپ کا بھی بتا دیں. پیراگراف 20 میں پڑھیں. That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that the petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019, and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmitted its result along with all required documents including form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But اس میں آپ نے نمبر نہیں دیا اور اس میں آپ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے. میرے خیال یا کیا وہ بتا دیں, وہ والا پورشن بتائیں کہ یہ الگ کنٹروورسی ہے. وہ I mentioned it, that was the question. mention کیا پیج 50 پہ دیکھیں گے جناب. Lordship, I've just received Page 50 پہ جو سرٹیفکیٹ ہے, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court. وہ تو بات صحیح ہے ان کی. Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. یہ کون سی پٹیشن ہے 5791 جس میں ڈائریکشن دی تھی کہ جی آپ پتا, آپ ایسے کہہ رہے ہیں کسی نے اس کی نشاندہی نہیں کی ابھی تک. میں ابھی بتا دیتا ہوں. ایٹ پیج 602 پہ جناب فیصلہ اس کا, اس کی پٹیشن لکھی تھی. والیوم 3 والیوم 3 602 پہ فیصلہ ہے جی. And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. یہ ذرا پڑھیں, یہ کسی نے آج تک ذکر نہیں کیا, تو یہ کیا چیز ہے؟ 602 پیج پڑھتا ہوں جی. Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act.
2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of... ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12, 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटिशन भी बता दें किस पेज पे है? पिटिशन वाज 585 सर। जो नहीं इसका ये जो 11 इसमें आर यू श्योर? अच्छा अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटिशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब, on page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Aage it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify PTI or Pakistan? PTI Constitution. Achha. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बताता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. Apologies. I think there's a last 2 points, sir. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 सेज a contesting
candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि symbol, ये जो आपने list देनी है या affiliation associate करनी है, symbol मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra party elections? So I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं जी, general elections. I've not understood the point. Sorry, it was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूं. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the, I cannot answer that. लेकिन एक और सवाल Badr was kind to mention. जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी. ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से, खैर ये तो ओके. और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सबसेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट. बाकी अटेंडेंस. और इसी तरह से सबसेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं. The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you. Thank you. किधर हैं जी सर? आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से. पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले. किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है. ओके. जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था. So he's earned his keep. Always. More than grateful. Thank you. Anything, my lord? You just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. Including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes of chronology first?
My Lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your Lordship's time. Ansab ko bhi dijiye. Ji. I will not read it. This just gives, my Lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your Lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं. ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें. My Lord, with your Lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी. They have been. आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, बट 13. सबूत है 13 की. 13 का सर, देयर इज एन ऑर्डर. 13 का. एक तो हमने खुद देखा था, ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग. Just place a copy of the order before your Lordship. Where they are all being done by one order or 13 orders? By one order. ये ऑर्डर हमें दिखा दें. जी सर. So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My Lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों. इसी कल लिखा. Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your Lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. नाम तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे. पहले नाम. If your Lordship will see, after the name of the parties, your Lordship will see on Commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All Pakistan. कुछ और आपने हमें दे दिया. इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? ये क्या दिया है? ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, the order dated 4th of January 2024. इधर कितने पार्टीज के नाम? Sir, if your Lordship see the heading on Commission's notice, and then your Lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं ये अच्छा अभी ये कुछ और दिया था. अच्छा ये वाला है. अच्छा ओके, गॉट इट. ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी, भावलपुर नेशनल पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, इनको आपने उड़ा दिया है. The discussion is in paragraph 24. नहीं ठीक है, वो हम ऑर्डर वो हम नहीं देखना चाहते क्योंकि कल को हो सकता है हमारे सामने चैलेंज हो जाए. जी सर. हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आपने वो क्या उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट तो नहीं किया है. जी, एनपी को प्रॉब्लम की जो डिटेल जजमेंट हमें प्रोवाइड की गई बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन केपी. The time was extended up to 10th of May of this year. उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट. अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो. Sir, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा, उनका 5 साल नहीं हुए थे? 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे. उस 5 साल के अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई है. कॉपी दे दूंगा. अच्छा ओके ठीक है, गॉट इट. माय लॉर्ड. Okay, what else do you want to say? My Lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your Lordship may see, file किधर गई file? Election Commission please order it. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which the Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your Lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your Lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your Lordship's. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185.
2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. और आपने एक reported judgment भी तो दिया था. जी सर, दो दिए थे. कल दिए थे ना आपने? जी सर. वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में. जी सर. हाँ. वो भी लगे हुए हैं. 2 अनरिपोर्टेड भी दिए थे. वो अलहदा से दिए थे, जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है. सर, the short point to be made in that respect is that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something else? My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again, because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi this honorable court was dealing also with 2 orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had elected... You read out that portion. Yes, my lord. The citation ki dobara batane. This is, my lord, PLD 2008 Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. And this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008 Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the... What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document. जी. We have given. वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology, my lord. Insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your lordship knows the reason. You want to launch an attack, or you withdrawing the attack? No, my lord. My submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in 1 paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10, and I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts.
So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord, in a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here, they are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High Court does not engage with any of the facts. They accept those as correct, and they say if the commission had jurisdiction, that's the end of the matter. My lord, your lordship may turn the page. Paragraph 11 on page 8, I have highlighted the relevant portion, and I move on, if your lordship may then move on to the next relevant paragraph, which appears on page 13. In the middle of the paragraph, they say that the case of Salahuddin Tirmizi is not applicable. I have shown to your lordship that it is, and how it is. What is the reason given? My lord, the reason they give is that the petition filed by Mr. Umar Aftab Dillo and others in the Lahore High Court, they do not at all engage with WP 81171, which was with respect to the first round. However, as shown by your lordship, that was a fact which was before them. जवाद हसन साहब की जो ऑर्डर है वो पिटिशन का क्या नंबर है? 287. That's the one they engage with. 287 पहले फाइल हुई थी या 57? 287 is subsequent. What was earlier was 81171. They don't mention that at all. क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज तो किया अपनी पिटिशन. जी बिल्कुल डिस्क्लोज किया है, but under your according to your lordship's judgment in the Salahuddin Tirmizi's case, they were obliged to deal with that petition. नहीं तो वो समझे शायद एक ही पिटिशन थी लाहौर वाली, क्योंकि यहाँ अर्लियर इन टाइम था तो ये कंटिन्यूटी हो रही है. मगर अगर वो अपने ऑर्डर में तस्करा करते कि जी नहीं इससे भी पहले एक पिटिशन थी तो शायद उनका फैसला बदल जाता. Absolutely correct, my lord, and that was pointed out to them in oral submissions, and that was okay. वो अब आप देखिए ना, अगर आप ये कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ कि अगर आप पिटिशनर के वो जो पैराग्राफ 33 पढ़ा था उसमें रेट पिटिशन का उन्होंने नंबर नहीं दिया. That's correct, my lord. जज साहब सोच रहे होंगे कि ये एक ही पिटिशन है. Maybe. उनको ये नहीं पता था कि 3 पिटिशन थी लाहौर. That's correct, my lord. That's correct. क्योंकि अगर वो नंबर दे देते तो फिर तो बात फिर कॉन्शियस डिसीजन हो गया. If I was a judge, I could have also committed the same mistake. ये तो हो गया क्योंकि ये पहले वाली इधर आए थे ये. I don't know what number उधर नहीं लिखा उधर. My lord, so far as my instructions are concerned, the counsel appearing for the Election Commission of Pakistan in his submissions had provided the number, but the record over here in terms of the judgment doesn't disclose it. My lord, if your lordship turns to page 18 now, the question is identified. In paragraph 19, the question is identified, and that's highlighted. The moot question whether the ECP has any jurisdiction to question, probe, and adjudicate the intra-party election dispute of procedural impropriety in the matter in the election process of a political party. Then the last 3 lines, the verbiage of section 208 does not authorize the ECP either to supervise the intra-party election or entertain any complaint regarding any irregularity in the said election. However, it is the command of the section 209 of the Election Act that a political party shall within 7 days from the completion of intra-party election submit a certificate signed by office. On submission of the aforesaid documents, it is the statutory duty of commission to publish a certificate. That's it. So they say we do not need to go. आपका कहना है कि certificate is a culmination of things. Yes. In fact, even things follow. उनका कहना है ये नहीं सर्टिफिकेट आ गया, अब हमारी इंटरनल मामलों में झांके मत. जी सर. Sir, if that were the case, then the ECP really has no power under 215(5)
to take any action in any case at all, because all that is required is a certificate signed by the party that we have held an election and following are our office bearers. Whether the election has been held validly, constitutionally, in accordance with their constitution. एक सवाल रह गया सर, ये जो कंप्लेंट आपके पास आई 14 कंप्लेंट्स, माय लॉर्ड, पहली दफा जो आपने नोटिस दिया था 2021 में, वो भी कंप्लेंट्स आई थी या वो आपने भेजा था कि इलेक्शन का टाइम हो गया है? सर, we had very initially we had 2021 very initially we had ourselves written to them without any complaints. We had written. इस दफा कंप्लेंट्स आई? जी सर, we had डिफरेंट नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मौका नहीं दे रहे हैं। सर, that's correct sir. ठीक, so can you say it is a different list than the Lahore High Court, because the list in Lahore High Court pertained to not holding of elections and the list in Peshawar High Court pertains to not holding of proper elections? My lord, can you distinguish them or no? My lord, on the 2021 show cause notice, there was no list. They said, give us time, give us 1 year. We gave them 1 year. The list started with the order of the Election Commission of 23rd June, where on the basis of complaints and on its own findings, the Commission said that this 23rd June का order उन्होंने कहाँ challenge किया? उन्होंने वो order जो है वो लाहौर में challenge किया. That's WP 81171. जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, जो 5 मेंबर बेंच सुनेगी, तो पेंडिंग है अभी, वो पेंडिंग है। तो मुझे अगर कल वो अगर उसको मान लेते हैं, इनकी बात रिट अलाउ कर देते हैं, तो वो वाले जो लोग जीते थे कौन से इलेक्शन में 8 जून या 10 जून के जीते, जी तो फिर वो तो वो बन जाएंगे। जी सर, 10 June के, there is a confusion about dates, but 8 to 10 June. That's absolutely correct, because then the second order. 8 जून है, 10 जून है? 10 जून, कभी 10 जून का है, कभी 8 जून। 8 जून का है। ये that's one of the discrepancies which the Election Commission also points out. नहीं, इनका आपका क्या है, 10 जून है 8 जून, क्या मौकिफ है? अली जफर साहब, वो वाला इलेक्शन 8 जून का है, 10 जून का है? 8 जून मान लेते हैं, 8 जून या नहीं? Sir, let's accept 8 June. That's correct, but if that election is held to be valid, then the second order of the Election Commission, which is now impugned before the Peshawar, which was impugned before the Peshawar High Court, cannot stand. If the Lahore High Court accepts that writ, this second order will fall. Either you take away the possibility, that possibility is a possibility. Yes, it is. Maybe not a probability, but it's a possibility. Yes, my lord. Yes, it is. So it is amounts to the same. Whether that's the test, I would imagine. I don't know. My lord, that's exactly the test, and that's the test as laid down in Tirmizi and as then the court said कि भाई अब तो ये infractious हो गया, अब इसको withdraw कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको हम सुनेंगे, 5 मेंबर बेंच प्लीज लगा दें जी, क्योंकि वो लर्नर सिंगल जज सेड कि भाई इलेक्शन हो गए भाई, खत्म हो गया अब ये, या कर रहे हैं आप इलेक्शन जो भी, आई डोंट नो व्हाटएवर दिस थिंग इज. So they kept it pending. They kept it pending and they said, no, please send it to a bench or of 5 let's put it judges. the other way around. Suppose yes. Peshawar dismissed it. So Lahore allowed it. ये भी हो सकता है? Yes, my lord. अच्छा. In either event, the submission is that on the basis of Tirmizi, the Peshawar High Court, with great respect, had no jurisdiction. If your lordship may see page. अगर हम समझे कुछ आप हमें ज्यादा बातें बताएंगे जमहूरियत के मुतालिक. My lord, may I just finish my engagement with this particular judgment? The combined read, page 20, the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. My lord had observed that this is a judgment in rem. Yes. Or is it not? It is, my lord, because it is under Article 201 of the Constitution. It will bind the Election Commission because it is now declaring a finding of the High Court on a question of law. So it will act as a precedent. In view of this, the Election Commission now cannot go against this finding in any case at all. It will apply in every case. This effectively, elections are over. If we uphold the judgment, yes, my lord,
So they don't need to hold then election. 215 is redundant. Because, my lord, if the power under paragraph subsection 5 of 215 is taken away, then the Election Commission's authority to insist that intra-party elections be held and be held in accordance with the Constitution. That's the statutory language. In accordance with the Constitution of the political party. That is the language which is repeatedly used in 209, 208, 215. What is next point? My lord, if your lordship may then please graciously look at page 25, and that's the last portion I am identifying. It has the right to contest election under a common symbol. This constitutional right cannot be denied to it on the basis of absurd provision of law. My lord, if... Find that word very offensive. My lord, this honorable court and the High Court can either hold a law to be valid or a law to be invalid, being in violation of the Constitution. It cannot, without holding a law to be invalid, hold that the law is absurd. That means if it was striking it down, it could be held. Yes, maybe. Yes, my lord. Yes. Not but, very legal language, but okay, acceptable. So when they are not striking it down, not to follow it on the basis that it is absurd, means that they have not found it in violation of the Constitution, because if they did, then they should have struck it down. Yes. But if they did not, then they have to follow it. The High Court has to apply the law then. It can't simply walk away from the law saying it's absurd. ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि जो declaration हमने नहीं मांगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो तो एक inbuilt implied term है, उसका क्या कहेंगे आप? My lord, the submission is that even if they have not sought a declaration, in view of this reasoning of the Peshawar High Court now, what is left in subsection 5 of section 215? Can subsection 5 of 215 be applied in any case from now on till any time in the future? What's the answer? The answer is no. If the party has given a certificate that elections have been held, the Election Commission has no authority to examine whether the elections were in accordance with the Constitution of the party or the law. The certificate of the chairman of the party or secretary general of party, whoever is the competent authority, will suffice. That will be the end. That would be the end of the authority of the Election Commission. The only way in which the Election Commission will be able to invalidate an election is if such a certificate is not given. एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, एक तो होता बाद में इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप जल्दी चीजें कर रहे थे, ये वो आपको ऑर्डर मिला, वो इंटरिम इंजंक्शन का उन्होंने ऑर्डर लिया या नहीं मिला? वो जो पेशावर वाली हाई कोर्ट का एक वो बता दें। और दूसरी बात ये है कि ये इतने अरसे से आप इनसे कह रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें, तो क्या वजूहात हो सकती हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे थे? My lord, I mean, I know it's a realm of speculation. If you don't want to speculate, fine. My lord, I would hesitate from speculating. I would move away. Fine. My lord, our respectful submission in respect of these. ये रघु साहब ये रोमन 3 में इन्होंने जाके फिर उसका इफेक्ट दे दिया खुद ही 215 का, ये क्या है फिर? Sir, our submission with respect is that is the inherent contradiction which my lord the Chief Justice was pointing out as well on page 26. If 215(5) is an absurd law, then how can a writ be issued strictly is entitled to the election symbol strictly in terms of sections 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act? So if this is an absurd piece of legislation, if no action can be taken on the basis of this legislation by the ECP, what is the basis of the honorable judges of the High Court to issue a writ on the basis of that same absurd provision of law? Unless subsection 5 is struck down. Unless the provision has been... My lord, if subsection 5 had been struck down, then the scope of controversy before this honorable court and submissions would have been entirely different. But over here the situation is that it is not struck down.
it remains on the statute book. It remains as a valid piece of legislation on the statute book, but for all effects and purposes, it is made redundant. It is your Lordship's consistent jurisprudence that no piece of legislation would be regarded as redundant. Your Lordship can declare it as unconstitutional and therefore void, but your Lordship cannot declare it as absurd and redundant. That's the respectful submission. That's the line of distinction I draw between a provision of the law which is in violation of the Constitution and therefore for all practical purposes doesn't exist. Noted. And the one which exists, which has been made redundant. My Lord, those were all the submissions that we had to make. Do you find those orders or no? 11, 12. My Lord, one of the orders, it is page 302, part 2. जी My Lord, that is at page 302. Your Lordship will say interim relief notice for 19th. Meanwhile, the respondent ECP is directed to continue. Yes. Continue. The earlier petition continue with the proceedings pursuant to the impugned notice. However, no final order shall be passed against the petitioners. Then, if your Lordship will see page 308. As the main case has already been fixed for hearing on 19th of December, therefore notice of CM be given to respondents for the date fixed. In the meanwhile, the petitioners are directed to appear before the Election Commission of Pakistan pursuant to the notice dated 8th of December 2023. However, the respondent shall not pass any adverse order against the petitioners. What were they required to appear for then? My Lord, just to attend the proceedings. So, hear them out, don't pass any order. Okay. And if your Lordship may turn to the next page, 309. Challenge पे क्या किया था उन्होंने उसमें? Sir, this was the time with the show cause notice had been notice challenge की. Yes. There was no order of the commission. No, my Lord. At that, yes. The simple show was notice challenge की है. Your Lordship will see the notice is dated 12/12/2023. That is at page 576. Part 3, if your Lordship has the chronology, it's on page 4 of the chronology. नहीं, हम actual देखना चाहते हैं. जी sir, it's at page 576, part 3. Sir, the page निकाल 596. तो ये चैलेंज की थी. जी सर. ये दिखा दें प्रेयर से कि यही चैलेंज किया था कुछ और. If your Lordship may turn to the petition, that my Lord is there at page 585. The prayer clause at page 590. And the proceedings are being called into question. If your Lordship will see. इस शोकॉज का तस्करा कहाँ है? ये तो कह रहे हमारा सर्टिफिकेट पब्लिश करें. My Lord, yes, and they are mentioning the proceedings before the ECP, and your Lordship will see the first page of the petition. I don't think so, because if you see the date of the petition, this is 9/12/2023. My Lord, yes. Your notice is 12/12/2023. My Lord, yes. So I don't think this was under challenge. My Lord, this was 14/12/2023, page 585. Huh? 585. जी. 585 में क्या दिखा रहे हैं? That is not the notice under challenge. That's not. The prayers are all there. 9th of December को इन्होंने फाइल की ना petition. If your Lordship may, उन्होंने कहा कि आप हमें हमारा ये symbol दे दीजिए. If your Lordship will see, they have thereafter filed a CMA, page 592. They have filed a CMA, which is at page 592. Application for interim relief. And your Lordship will then see at page 594.
paragraph 5. ये इंडेक्स में लिखा हुआ है नोटिस इशूड बाय ईसीपी। यस मालूम, यस इंडेक्स में भी है और फिर पेज 594 में पैराग्राफ 5 में भी अच्छा, ये इन्होंने अमेंड नहीं किया मगर they brought it on record. They brought it on record. Got it. And if your lordship will see 595, their prayer, they're asking for it to be suspended. And impugned notice be suspended. That is added by hand. अमेंड नहीं करना चाहिए थी। My lord, it ought to have been, but application 151. Yes, my lord. And it's mentioned in paragraph 5, the notice is mentioned in paragraph 8 again. Got it. My lord. So it's mentioned in 2 paragraphs. वो जो स्टे ऑर्डर्स मैंने देखा ना, वो स्टे ऑर्डर्स में सीएम मेंबर भी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, ये पहली पिटीशन किसने फाइल की थी? ये पेशावर में 5791। शख्स कौन था? दिखाना भाई। My lord, I'll just give it to your lordship in a minute. This is page 585. कौन बंदा था? Sir, it is page 585, Pakistan Tehreek Insaf. नहीं, वो शख्स कौन है? Muhammad, through its authorized person. वो कौन है authorized person? My lord, if your lordship will see, there is an affidavit with the application at page. Malik Anwar Taj. Malik Anwar Taj, उनका affidavit लगा है 596 and he is also the petitioner number 3. इधर ना वो हैं, क्या नाम है? उमर सेक्रेटरी जनरल इनके कौन है? उमर अयूब से। इस वक्त तो उनके सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब थे या ये थे? नहीं सर, ये नहीं। मलिक अनवर ताज थे। No, Malik Anwar Taj, my lord, doesn't. He is, as your lordship will see, is vice president PTI KPK. ठीक, बस। My lord, that's it. Thank you very much. Anybody else? Everybody over. और बात तो नहीं है? Khan Saab, Ali, sorry, I think compliment goes to, first of all, Ali Zafar Saab and then Khan Saab and Mahdum Ali Khan Saab and Ahmed Hassan, we all argued very well. I wish we had not argued so well. Our job would have been easier. When the cases are very argued well, both sides, the job of the judge becomes more difficult. So now let us breathe and absorb and let's see. We'll have a discussion. Let's see what we come up with. Can't say anything yet. I have to have discussion with my colleagues. Thank you very much. जी
पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस पॉइंट पर फैसला महफूज कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दुरुस्त थे या नहीं, और उनको बल्ले का इंतखाबी निशान आम इंतखाबात के लिए मिलेगा या नहीं, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और चीफ जस्टिस ने आखिर में ये रिमार्क्स किए हैं कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें थोड़ा सा सांस लेने दें, उसके बाद हम अपने आपस में मशावरत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। इससे पहले तफसीली दलाइल आज सारा दिन बैरिस्टर अली जफर ने PTI की जानिब से दिए थे, जिसके बाद अहमद खान ने भी अपने दलाइल अदालत के सामने रखे थे, लेकिन उसके जवाब में जवाब दलाइल इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान की जानिब से भी दिए गए और उसमें निशानदेही की गई कि पूरा एक रिकॉर्ड पेश किया गया कि कब कब किन किन तारीखों पर शोकाज नोटिस जारी हुए PTI को, कब से इन्हें इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कहा जा रहा था 2021 से, और उस पर उनका रद्द अमल किया था, सारा रिकॉर्ड अदालत के सामने रखा गया। इसके अलावा जो शिकायत कुनंदगान थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, वो भी अदालत में पेश हुए थे बारी बारी, उन्होंने भी अपना मौकफ अदालत के सामने रखा कि उन्हें कागजात नामजदगी तक नहीं दिए गए और शफाफ इलेक्शन के तहत उनको उसमें हिस्सा लेने की जो है इजाजत वो भी नहीं मिली, वो मौका भी नहीं दिया गया। ये सारे मौकफ भी रिकॉर्ड किए गए थे। उसके बाद अब इस केस का फैसला महफूज किया गया है। PTI की जानिब से बुनियादी ऑब्जेक्शन ये उठाया गया था अदालत के सामने कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार नहीं रखता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इस तरह स्क्रूटनी करे और पार्टी के अंदरूनी मामलात को बुनियाद बनाकर, बेज़ाब्तियों को बुनियाद बनाकर इंतखाबी निशान जो कि बुनियादी हक है उसको किसी को महरूम कर दे। ऐसा मौक़िफ़ अपनाया गया था PTI के वकला की जानिब से, लेकिन मखदूम अली खान की जानिब से अदालत के सामने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी पढ़ा गया और उसमें यह बताया गया कि उसमें एक कानून को कहा गया कि वो फजूल कानून है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने अपनी जजमेंट दे दी, जबकि अदालत के पास सिर्फ ये इख्तियार होता है कि किसी कानून को या तो वो गलत कहे या दुरुस्त कहे, उसको सिर्फ फजूल कहकर कोई फैसला नहीं जारी कर सकती, और जब ऐसा कहते तो फिर उसी की बुनियाद पर रिट जारी नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट की जानिब से ये निशानदेही की गई थी अदालत के सामने। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था डिवीजन बेंच का, उसमें जिसमें PTI का इंतखाबी निशान बहाल किया गया था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत बेंच मेंबरान की जानिब से सारा दिन अहम सवालात भी उठाए गए कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से घबराती क्यों है, और ये जो भी सवालात उठ रहे हैं, जो आवाजें उठ रही हैं, वो PTI के अंदर से ही उठ रही हैं, बाहर से कोई नहीं उठ रही। और ना तो इलेक्शन कमीशन ने ना अदालतों ने कुछ किया है, बल्कि PTI ने खुद ही ये खुदकुश हमला खुद पर किया है कि उन्होंने अपने इलेक्शन नहीं करवाए, और उसके बाद ये सारे मामलात सामने आ रहे हैं। और अकबर बाबर जो बानी रुकन है, और वो ये बात तो वाज़ेह भी हो गई है क्योंकि उनका जो मंशूर और आइन बना था PTI का आगाज में, उस पर उनके जो है वो नाम भी मौजूद है, लिहाजा उसको डिनाई नहीं किया जा सकता और उनको मौका दिया जाना चाहिए था। अगर ज्यादा से ज्यादा यही होता कि वो इलेक्शन लड़ते, उनकी अगर सपोर्ट ना होती तो वो इलेक्शन में हार जाते, लेकिन जो जमहूरियत है वो पार्टियों के अंदर भी होनी चाहिए, घर के अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। ऐसे रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से सामने आए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स किए थे PTI वकला को मुखातिब करते हुए कि आप बाहर तो जमहूरियत चाहते हैं लेकिन अपने घर के अंदर नहीं चाहते, तो आमरीत का आगाज घर के अंदर से ही हुआ करता है। या तो आप ये कह दें कि आपको सिर्फ सियासत चाहिए और जमहूरियत नहीं चाहिए, तो फिर बात अलग है। तो या तो आप किसी कानून को मानेंगे या नहीं। जो आइन आपने अपनी पार्टी का खुद बनाया है उसमें शफाफियत का पैमाना बहुत आला मुकर्रर किया गया है। अगर आप उसके तहत ही इंतखाबात कराते तो ये पाकिस्तान के शायद शफाफ तरीन इंतखाबात होते, लेकिन अदालत की जानिब से बारहा ये भी कहा गया वकला को कि हम बहुत बारीकियों में नहीं जाएंगे कि इलेक्शन किस तरह के हुए, आप किसी दस्तावेज से सिर्फ हमें ये दिखा दें कि आपने इंतखाबात करवाए हैं और उसका पूरा एक तरीकाकार था। वेबसाइट भी खोली गई, कमरा अदालत में साफ को हदायत दी गई अदालत की जानिब से कि PTI की वेबसाइट पर देखा जाए कि क्या कागजात नामजदगी भी वहाँ पर मौजूद थे आम कारकुनान के लिए कि वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन में या नहीं। इस पर स्टाफ ने बताया कि वहाँ पर कागजात मौजूद नहीं है। अगर से PTI वकला का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन हो जाने के बाद उनको वेबसाइट से रिमूव किया गया है। ये सारे वो दलाइल थे, ये सारी कार्रवाई थी। आज सारे दिन की जो मुकम्मल हो चुकी है। में जब आप ये जिक्र भी कर रहे हैं तो PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले मेंबरान भी रोस्टम पर आए थे, उन्होंने क्या कहा? देखिए, इमरान ने बारी बारी अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा था कि वो पार्टी सेक्रेटेरिएट में जाते रहे हैं और जाकर उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल करने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर उनको बताया जाता रहा कि ऐसे कोई कागजात मौजूद नहीं है। कुछ अरकान ने कहा कि उन्होंने फोन पर मालूमात लेने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने आगे से उन्हें बताया कि उस तरह के इलेक्शन नहीं है, ऐसे ही हो रहे हैं, इसमें आप हिस्सा नहीं ले सकते, ऐसा मौक़िफ़ बताया गया था। और साथ ये भी बताया गया 1996 से कुछ लोग जो है वो पार्टी के रुकन थे, कुछ 2006 से थे, उनकी जानिब से बताया गया कि वो तब से इसी पार्टी के साथ है और उन्होंने PTI को कभी
छोड़ा नहीं है। नौरीन आरफ जो थी खातून वो भी पेश हुई थी और उनकी जानिब से भी ये बताया गया कि वो पार्टी के साथ हैं अभी तक और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा भी रखती थी, लेकिन उनको पूरा प्रोसेस जो है वो पता ही नहीं चला कि कब कैसे हो गया। अगरचे उन्होंने कोशिश की थी जाकर कागजात नामजदगी हासिल करने की। ये सारे वो पॉइंट्स थे जो अदालत के सामने रखे गए और बारी बारी चीफ जस्टिस ने सारों का मौकफ सुना भी और उसको नोट भी किया, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया कि कैसे इन लोगों को जो हक था वो डिनाई किया गया। अगरचे एतराजात उठाए गए अकबर एस बाबर पर बिलखसूस PTI के वकला की जानिब से कि यह पार्टी का रुकन नहीं है, लेकिन अदालत ने यह करार दिया कि जब तक वो किसी और पार्टी में नहीं जाते या कोई ऐसा चीज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं होती या उनको निकाले जाने की कोई दस्तावेज मौजूद ना हो आपके पास, तो उसको ऐसे तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद अगर क्लेम कर रहे हैं कि वो पार्टी के साथ हैं तो वो हैं। या तो जिस तरह से लतीफ कोसा की उन्होंने मिसाल दी कि उनसे हमने चंद दिन पहले अदालत में पूछा था कि क्या आपने एक पार्टी छोड़ दिया, तो उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी छोड़कर अब वो खुद PTI में शामिल हो चुके हैं। या तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट हो या कोई भी चीज अगर अदालत के सामने हो तो तब तक अदालत किसी को ये नहीं कह सकती कि किस पार्टी से है या किससे नहीं है, ना ही उनका हक PTI खुद छीन सकती है। ऐसे रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से सामने आए उन मेंबरान के हक में और बारहा ये कहा गया, ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो पार्टी है उसके अंदर जमहूरियत होना जरूरी है, तभी जो जमहूरियत है वो पनपती है पूरे मुआशरे में भी। ऐसे रिमार्क्स अदालत की जानिब से सामने रशीद, आज एक बड़ी तवील समाअत थी और इसमें जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि क्या PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं इस तवील समाअत के दौरान जो है वो 7 बजे का मुकर्ररा वक्त था जो कि अब ख़त्म हो गया है, निशान अलॉट करने का भी, तो ये फैसला उससे भी जुड़ा है। तो अब जो ये फैसला महफूज किया गया है ये सुनाया कब तक जाएगा, कुछ इस हवाले से इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखें, चीफ जस्टिस ने आज समाअत कंक्लूड होने से पहले एक बार ये रिमार्क्स जरूर दिए थे कि फैसला आज ही दिया जाएगा। जब हामिद खान दलाइल दे रहे थे तो उस दौरान ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने टाइम भी बढ़ा लिया है आज, लेकिन अगर आप दलाइल जल्दी देंगे तो फैसला जल्दी सुना दिया जाएगा। लेकिन साथ हामिद खान की जानिब से ये कहा गया था कि वो इस्तदा करेंगे कोर्ट से कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए कि वो मजीद 1 दिन का वक्त बढ़ाएं। लेकिन जब समाअत खत्म हुई तो उस दौरान इस तरह की कोई जो है वो प्रेयर रिपीट नहीं की गई। अब अदालती फैसले में ये चीज सामने आएगी कि अगर बल्ले का निशान बहाल किया जाता है तो उसके साथ क्या इलेक्शन कमीशन के लिए कोई मजीद हदायत भी सामने आती हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ बताया नहीं गया। चीफ जस्टिस ने समाअत खत्म होते वक्त ये करार दिया कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, क्या रिजल्ट सारी समाअत से हम अखज़ करते हैं। तमाम जो वकला थे उनका शुक्रिया अदा किया गया और ये रिमार्क्स भी दिए गए कि दोनों फरीकैन ने अपना मौक़िफ़ अच्छे तरीके से अदालत के सामने रखा है। अब हम इस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना फैसला सुनाएंगे। अब देखना ये होगा कि अदालत कब तक फैसला सुनाएगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज ये वाजे जरूर किया था कि आज ही इस केस का फैसला सुनाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशल है इसमें। जो कागजात नामजदगी और पार्टी टिकट जो है वो जमा कराने का मरहला जो है वो चल रहा है, उसको देखते हुए ये फैसला आज ही किया जाएगा, ऐसा अदालत की जानिब से वाजे किया गया था। अच्छा, फिर जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हामिद खान साहब जब दलाइल दे रहे थे उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब के बड़े अहम रिमार्क सामने आए जब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के हवाले से बात हो रही थी। सोहेल रशीद, इस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। देखें, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की इस हद तक बात हो रही थी कि PTI के वकला की जानिब से इख्तियार चैलेंज किया जा रहा था कि माजी का एक फैसला मौजूद है जिसमें ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन पार्टी के अंदरूनी मामला जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जैसे मामला उनकी स्क्रूटनी नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद नए कानून भी आ गए अदालत की जानिब से, ऐसा भी वाजे किया गया और ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जब रेगुलेट करता है किसी पार्टी के मामला को और नोटिस करता है, उसके बाद ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन ने देखना होता है कि पार्टी के अंदर एक जमहूरियत है या नहीं, और जब अगर वो आपको कह देते हैं तो उसके बाद उस पर अमल कर लेने में कोई हर्ज नहीं होती। PTI के वकला ने यह मौक़िफ़ सामने रखा कि एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है PTI के साथ। ANP का बिलखसूस हवाला दिया गया कि ANP को इलेक्शन न कराने पर सिर्फ 20,000 रुपए जुर्माना करके छोड़ दिया गया था। हम इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह बताया कि उनके अभी 5 साल मुकम्मल नहीं हुए थे। PTI को हम बहुत अरसे से बार बार नोटिस कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने उस पर अपने इलेक्शन बज़ाहिर करवाने की वो की भी, लेकिन उनको पूरी शफाफ तरीके से कंडक्ट नहीं किया कि जिसको इलेक्शन कहा जा सके। बिलखसूस चीफ जस्टिस की जानिब से इस नुक्ते पर भी बारहा सवाल किया गया कि जो बिला मुकाबला लोग मुंतखब हुए हैं उसको इलेक्शन कैसे मान लिया जाए। चंद लोग कैसे बैठ के ये कह सकते हैं कि फलां फलां ओहदेदार होंगे, क्योंकि इलेक्शन तो 2 फरीकैन के दरमियान होता है। और ये सवाल भी किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से
जब बिला मुकाबला भी हो रहे थे तो जो पार्टी का आइन है, जो रूल्स है, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि उसमें तमाम मेंबरान वोट डालेंगे, तो उसकी वोटिंग का प्रोसेस तो मुकम्मल होना चाहिए था। लेकिन बैरिस्टर अली जफर ने जवाब में ये दलाइल अदालत के सामने रखे कि जब बिला मुकाबला इंतखाब हो जाता है तो उसके बाद वोटिंग की जरूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि मुखालिफ उम्मीदवार कोई नहीं होता। इसके ऊपर भी फिर जो मकाम था इलेक्शन का, उसको भी क्वेश्चन किया गया अदालत की जानिब से कि आपने चमकनी में जाकर इंतखाबात क्यों कराए। इस पर PTI वकला का ये मौकफ था। हामिद खान ने अदालत के सामने ये राय रखी कि जो जिस तरह का आज बैरिस्टर गौर के साथ वाकया हुआ, हमें ऐसे ही मसाइल का सामना था जिसकी वजह से हम इस्लामाबाद या लाहौर में सिक्योर महसूस नहीं कर रहे थे, महफूज नहीं थे, इसलिए हमें चमकनी का और पेशावर का इंतखाब करना पड़ा। और इसी वजह से हमने अपीलें भी पेशावर हाई कोर्ट में दायर की, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर की जो हाई कोर्ट थे उनके फैसलों पर भी अमल नहीं हो रहा था। वहां से हमारे कारकुनान को जमानतें मिलती थी और वहीं से दोबारा दीगर मुकदमात बनाकर गिरफ्तार भी कर लिया जाता था, लेकिन पेशावर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी, इसलिए हम वहां का रुख करते थे। और इलेक्शन कमीशन का आप हमारे साथ ही रहिए। सीनियर रैंक पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ फारूक साहब, बड़ा ही अहम फैसला है ये जो कि महफूज कर लिया गया है, और सवाल सिर्फ यही है कि बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस पूरी आज की समाअत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी तवील समाअत थी और इसके अंदर जो अहम नुक्ता था कि दोनों साइड्स को बड़ा तफसील में आर्ग्यू करने के लिए कहा गया है। जो अहम बात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ घूम फिर कर जुरिस्डिक्शन के हवाले से आता था कि इस्तेकाक नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो किसी सियासी जमात के इलेक्शंस को कलअदम करार दे या बल्ले का या कोई भी इंतखाबी निशान उनसे ले। और एक ही नुक्ता जो कि अली जफर साहब फरमाते रहे कि अगर ऐसा कुछ है तो सिविल कोर्ट के अंदर जाया जा सकता है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के अंदर जो नकाइस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच ने उनको हाईलाइट किया। अब बात बड़ी सादा है कि इस बात को मैं आपके सामने भी मुतअद्दिद दफा रेज कर चुका हूँ। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215(5) को देखा जाए तो वो बड़ा क्लियर है अपनी वर्डिंग के अंदर भी कि इलेक्शन कमीशन के पास। मुनीफ फारूक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अपने नाज़रीन को यहाँ हम खबर दे दें कि इंतखाबी निशान अलॉट करने का वक्त अब बढ़ा दिया गया है। इससे कबल हम आपको बता भी रहे थे कि मुल्क में आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने का मुकर्रर वक्त खत्म हुआ था, 7 बजे तक का ये वक्त था, और अब खबर ये सामने आ रही है कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए वक्त को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जब यह अहम समाअत हुई और उसका फैसला महफूज किया गया है, 7 बजे तक का ये वक्त था, और अब खबर ये सामने आ रही है कि इस वक्त को बढ़ा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने टिकट जमा करवाने के लिए जो वक्त है उसको 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2 घंटे का इसमें इजाफा अब कर दिया गया है। तो एक तरफ अहम समाअत जो कि मुकम्मल हुई है और फैसला महफूज किया गया है, दूसरी जानिब जो कि 7 बजे तक का वक्त था इंतखाबी निशान अलॉट करने का, अब वो खत्म हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने टिकट जमा करवाने के लिए वक्त बढ़ा दिया है, 9 बजे तक अब ये वक्त कर दिया गया है। तो आपको पता चले कि इलेक्शन कमीशन ने टिकट जमा करवाने का वक्त 9 बजे तक कर दिया। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आपके पास क्या डिटेल्स जरा बताइएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशानात जमा कराने से मुतल्लिक वक्त बढ़ा दिया गया है और अब रात 9 बजे तक उम्मीदवार सियासी जमातों से मुतल्लिक अपना टिकट जो है वो जमा करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के पास टिकट जमा करवाने का वक्त 9 बजे तक बढ़ा दिया है और इलेक्शन कमीशन ने ये दूसरी बार ये वक्त बढ़ाया। इससे कबल शाम 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया था और फिर इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त में 2 घंटे का इजाफा करते हुए शाम 7 बजे तक का वक्त बढ़ाया गया था। और अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और इलेक्शन कमीशन जराये ने इस हवाले से तस्दीक करते हुए कहा कि 2 घंटे का वक्त मजीद बढ़ाया जा रहा है और अब जो इंतखाबी निशानात अलाट करने का जो मुकर्रर वक्त है उसमें 2 घंटे का इजाफा करते हुए रात 9 बजे तक उम्मीदवार पार्टी टिकट रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करवा सकते हैं। यूं दूसरी बार वक्त बढ़ाया गया है और मजमूई तौर पर यह 4 घंटे का वक्त बढ़ाया गया था, क्योंकि उससे कबल जो इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक शाम 5 बजे तक का टाइम उम्मीदवारों को दिया गया था कि वो अपने सियासी जमातों का जो पार्टी टिकट है वो रिटर्निंग अफसरान के पास जमा करा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से मुतालबा किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखा था और खत में ये मुतालबा किया था कि वक्त बढ़ाया जाए और इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए 2 घंटे का वक्त बढ़ाया था और अब दोबारा इलेक्शन कमीशन दोबारा ये वक्त बढ़ा दिया गया है 2 घंटे का, यानी कि मजमूई तौर पर 4 घंटे का वक्त आज बढ़ाया गया है। 5 बजे का वक्त था, फिर 7 बजे कर दिया गया और अब ये वक्त 9 बजे तक बढ़ा दिया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत भी आज हुई है। मुनीफ फारूक साहब सीनियर रैंक पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज मुनीफ साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा।
اس کی اہمیت اس لیے ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ آج بار بار ایک ہی نقطے کو اٹھایا گیا اس سماعت کے اندر، اور وہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 ہے، اور اس کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہے، اور علی ظفر صاحب سے بار بار عدالت نے بھی استفسار کیا، جب الیکشن کمیشن کا یہ استحقاق الیکشن ایکٹ میں لکھ دیا گیا ہے تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ حق نہیں ہے یا اس کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دلیل دی گئی وہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن پارٹی کے کسی بھی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ریگولیٹ کرنے یا ان کے اوپر سرٹیفکیٹ ایشو کرنے یا ان کے حوالے سے فیصلہ دینے کا کہ وہ درست ہوئے یا نہیں استحقاق نہیں ہے، تو پھر تو کوئی سیاسی جماعت الیکشن نہیں کروائے گی، پھر تو سیاسی جماعتوں کے الیکشنز کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ بے شک الیکشن کمیشن انہیں کہتا رہے کہ آپ سیاسی جماعت ہیں، آپ الیکشن کروائیے، وہ محض جرمانہ دے کر الیکشنز کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کارروائی سے، اس سماعت سے کم از کم مجھے تو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ شاید مشکل ہوگا، کیونکہ عدالت کی جانب سے جتنے بھی سوالات کیے گئے خاطر خواہ جوابات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مہیا نہیں کیے گئے، اور جو لاجک اپنایا گیا یا جو آرگیومنٹ اپنایا گیا اس میں بصد احترام وزن کم ہے۔ الیکشن کمیشن کو اگر بالکل ہی آپ اسٹرپ آف کر دیں گے ان تمام تر حقوق سے یا ان تمام تر ذمہ داریوں سے یا ان تمام تر قانونی حقوق سے، تو پھر الیکشن کمیشن تو پھر ایک ٹائٹلر باڈی بن جائے گا، وہ ایک ٹائٹلر ہوگا، اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس کی کسی بھی طرح کی، بارنگ یہ کہ وہ صرف سیاسی جماعتوں کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دے یا رسمی بیانات دے دے۔ جب تک الیکشن کمیشن کے پاس حق نہیں ہے، جو کہ الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ حق ایکسرسائز نہیں کر سکتا، تب تک الیکشن کمیشن ایفیکٹولی بات اپنی نہیں کر سکتا۔ اور میں دوبارہ کہوں گا یہ بات کسی مفروضے پر مبنی نہیں ہے۔ الیکشن ایکٹ کے اندر، الیکشن ایکٹ کو جب آپ دیکھیں اور اس معاملے پر دیکھیں تو اس کی لینگویج بڑی کلیئر ہے، ان ایمبیگوس ہے اور بڑی ان ایکویکل ہے۔ ٹھیک ہے، منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، منیف فاروق صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ آج کی پوری سماعت سننے کے بعد جو دلائل جاری تھے وہ آج صبح سے ہی ہم سن رہے تھے، تو اس کے بعد ایسا لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلہ آ سکے گا۔ آپ اس پوری سماعت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ آنا تو اصولی طور پر فیصلہ یہ چاہیے کہ جو بھی فلاز تھے ساری سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے اپنے پارٹی ہیڈز کو منتخب کر کے آگے آئی ہوئی ہیں، کسی کا بھی الیکشن کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو جو بھی اعتراضات الیکشن کمیشن کے موجود ہیں ان کو ان فیوچر ایڈریس کرنے کے لیے سپریم کورٹ آرڈر پاس کر دے، لیکن موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملنا چاہیے۔ میں نہیں اس چیز کو مناسب سمجھتا کہ ایک سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے آؤٹ کر دیا جائے، یہ نامناسب طریقہ کار ہے۔ پاکستانی سیاست میں اس کی کافی روایت موجود ہے، کسی جماعت کو سزا دینی ہو تو لاسٹ ٹائم سینٹ الیکشن سے پہلے عین وقت کے اوپر پی ایم ایل این کے جاری کیے ہوئے شیئر کے نشان ختم کر دیے گئے تھے، کیونکہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا تھا، ان کے سارے سینیٹرز انڈیپینڈنٹ بنا دیے گئے تھے۔ انہی میں سے کئی ابھی تحریکیں پیش کر رہے ہیں سینٹ کے اندر کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائے 8 فروری کے 3-4 مہینوں کے لیے۔ تو میں ایسے کسی بھی طریقہ کار کی مخالفت کرتا ہوں، جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو حصہ لینے دیں۔ یہ بات درست ہے کہ پارٹی الیکشن کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر جمہوری قدروں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کروائے گئے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پی ایم ایل این اسی میں شامل ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اسی میں شامل ہے۔ شاید قریب ترین اگر کوئی الیکٹورل پروسیس کہہ سکتے ہیں نا جس کا صاف شفاف ہے وہ جماعت اسلامی ہے، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں پر زرداری صاحب کے نیچے کوئی بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، نواز شریف صاحب یا شہباز کے نیچے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، عمران خان کے ہوتے ہوئے اس کے نیچے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، یا ان کا نامنی بندہ جو ہے وہ نامینیٹ ہو جاتا ہے، وہ پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری بن جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ایک جنرل مشرف دور میں ترمیم کی گئی تھی، اور وہ ترمیم کے تحت کانسٹیٹیوشن کے اندر تحفظ دے دیا گیا تھا کہ پارٹی الیکشن پابند کر دیا گیا تھا پارٹی کو کہ پارٹی الیکشن کروانے لازمی ہوں گے۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو خود جمہوریت کی دعوے دار بنتی ہیں، انہوں نے امینڈمنٹ کر کے اس ترمیم کو 17ویں ترمیم کے اندر یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا تھا، انہوں نے امینڈمنٹ کر کے اس کو آئی تھنک آرٹیکل 17 کی کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 17 کی سب کلاس 4 تھی پروبیبلی اگر میں مسٹیک نہیں کرتا، اس کو ریموو کر دیا تھا۔ یہ آئینی پابندی ختم کر دی تھی کہ پارٹیوں کو انتخابات کروانے لازمی ہوں گے۔ پلی یہ لی تھی کہ یہ
جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر کورڈ ہے، اور کورڈ کی کیا صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ نامنیز جو ہیں وہ پارٹی کے ہیڈ بن جاتے ہیں، کوئی جمہوری طریقہ کار نہیں. تو طریقہ کار سب کے اوپر ایک جیسا اصول کا اطلاق ہونا چاہیے نا. جو بھی لا ہے، جو مروجہ قوانین ہے، جو پی ٹی آئی پہ اصول لاگو ہوتا ہے پھر وہ نون اور پیپلز پارٹی پہ بھی لگنا چاہیے. تو موجودہ صورتحال میں بلہ تحریک انصاف کو ملنا چاہیے، نہیں تو پوری پارٹی انتخابی عمل سے باہر ہو جاتی ہے. میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. صحیح. اچھا منیف فاروق صاحب، ایک پوائنٹ تو یہ ہے جو کہ ندیم صاحب بھی اٹھا رہے ہیں کہ پارٹی کے الیکشن جو پروسیس ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. دوسری جانب ایک پہلو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ بھی ہدایات جاری کی کہ کسی ایک پارٹی کے امیدوار کو دوسری پارٹی کا انتخابی نشان نہ دیں، یہ انہوں نے ہدایات جاری کی. تو پھر صورتحال آپ بنتی کیا دیکھ رہے ہیں منیف فاروق صاحب؟ دیکھیے وہ ایک تو جس طرح ابھی ندیم ملک صاحب فرما رہے تھے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کو کے ورکرز کو یا اس کے ووٹرز کو ڈس انفرینچائز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی جو پسندیدہ جماعت ہے اس کو ووٹ نہ کر سکیں یا اپنے پسندیدہ ممبرز کو، کینڈیڈیٹس کو الیکٹ نہ کر سکیں. لیکن بہرحال کچھ سکم تو موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جو دلائل دیے گئے ہیں ان میں یا جو معاملات سامنے رکھے گئے ہیں. لیکن جو آپ نے دوسرا معاملہ جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ بھی عین قانونی معاملہ ہے. گو کہ اس وقت ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا 30 دسمبر 2023 کا ایک یعنی کچھ دن پہلے کا ایک میمورنڈم آف MOU ہمارے سامنے ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں جماعتیں اگر بلے کا نشان نہ ملا تو پھر بلے کا نشان کی جگہ بلے باز کا نشان استعمال کیا جائے گا. اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے دوبارہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو کوٹ کیا ہے، جس میں سیکشن 66 ہے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ اگر کسی نے نامینیشن پیپرز فائل کرنے ہیں تو اس نے ساتھ یہ فائل کرنا ہے کہ وہ کس جماعت کے ساتھ اس کی افیلیشن ہے، وہ ایفیڈیوٹ دینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹکلی کہ آپ ایک جماعت کا حصہ ہیں، اچھا آپ سے بیٹ لے لیا گیا یا بیٹ آپ کو لگ رہا ہے، ابھی تو فیصلہ نہیں آیا نا، تو آپ نے فوری طور پر کیونکہ آج نامینیشن پیپرز فائل کرنے کا آخری دن ہے تو آپ نے فوری طور پر خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ اچھا جی میں اب یہ دوسری جماعت کے نام سے مجھے یہ ٹکٹ الاٹ کیا جائے یا میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں. اس کے اوپر ایک قانونی قدغن ہے اور وہ لگی ہوئی ہے، وہ سیکشن 66 میں بھی موجود ہے الیکشن ایکٹ کے. اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے. وقت بڑھ چکا ہے، اب اگر تو 2 گھنٹے کے اندر یہ فیصلہ اور گھنٹے ڈیڑھ میں فیصلہ آ جاتا ہے، 1.5 گھنٹے میں، کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان رہے گا تو پھر تو کچھ نہیں بدلے گا. لیکن اگر بلے کا نشان نہیں رہتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ تمام کینڈیڈیٹس جنہوں نے آلریڈی اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہوئے ہیں اور بے شک ایفیڈیوٹ بھی ساتھ لگایا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، پارٹی نے بھی ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، جیسے ہی بلے کا نشان ختم ہوگا تحریک انصاف کا تو وہ لوگ آٹومیٹکلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اس لیے کیونکہ پارٹی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے بغیر نشان کے. جب ڈس فنکشنل ہوگی اس صورت میں میں سمجھتا ہوں وہ نظریاتی کے کینڈیڈیٹس بن سکتے ہیں اگر ان کے پاس فریش ایفیڈیوٹس اور اگر الیکشن کمیشن انہیں وہ وقت الاؤ کرے، کیونکہ ایفیکٹولی وہ تمام کینڈیڈیٹس اس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہو جائیں گے. سارے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب اور منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن نے ٹکٹ جمع کروانے کا وقت 9 بجے تک بڑھا دیا ہے اور دوسری جانب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے.